Jose Alberto Maisha States, Man Cave Talk Live episode 117. Inaanza sahi, live Q&A, no filters, just real talk. Chani try kutest kama sound iko fiti before tuendelee. Nimechange vitu mingi tangu last week, so try to make sure tangu nifukuzwe hapa hivi kama kuna bado kuna everything iko fiti na work. Tuone kama kuna sound. Okay, sound iko fiti. That's good, me confirm. That's good. Next time hapa ini fiti, kuna sound uski. That's really really good. Bado niko hii space ingine sijamaliza kuiset up poa, lakini nimesema tu we'll do whatever we can tumalizane naye. So leo niko na Airbus A320-300 hapa hivi. Hiyo ndio plane featured ya leo. Alafu na make sure kama kwa kwanza hapa kulikuwa na Edward Kamau asema locked and loaded. Alikuwa hapa hivi a few kama saa ngapi? Mzee kitambo sana. Umechelewa. Hello bro, present here. Karibu Vincent. Na umesikiza wewe mko mtu magari full time Vincent. Full time kabisa. Ama ni sales, wewe ni salesman chini maybe. Sijui sasa. Kama TikTok imeanza pia. Takuwa inasemaje? Na change hapa hivi. Naona kama itaingiana. It'll take some time. No sound detected. Anisikia TikTok. Tena kama TikTok inaingiana, nasema kama no sound detected. Sound mtuone. So iko on, tena niche kama naona kwa sawa naingia hapa hivi. Kauko TikTok weka one kama sound iko fiti. Nilisema fast no sound detected. Sijui kama ni kweli. Salas mkile samani aje Albert. Kupoa sana, vipi? Oh, iko fiti. Seductive. So that's good. That's good then. Mwana wana hapa hivyo. Hiyo ni poa. Ni move studio kila sana try move you around. So mostly more gonna set and forget. Hizi vitu za live. Kama nikaweka meza hapa, nikaweka kamera hapa, set and forget. Sitaki come back nifanye tena. Mfanyanga once and for all. So hii move around. Hi, kindly talk about cruise ship jobs. Esther. Sijui mambo ya cruise ship, ni ile tu kuna watu najua they used to do it. They're still doing it. Ni vile maybe leo wako job, wananipigia simu. So kulikuwa na get back to me. Kuna wase kadhaa najua. Una apply to job ya cruise ship, si au kuji kuishi States hapa America, unakam kama transit. Ni kama vile mtu wa awase wa flight attendant. Utaingia US na ndege, lakini wewe si citizen, wewe tu ni kama umeingia, you're already working, uko na transit visa, ndio cruise ship. Unakuja na transit visa. The more ambia wase, it's one of the stepping stone ya ku accumulate your income. You get job kama hiyo, at least ina income poa, alafu imekutoa nje, kuna ile kuna travel history, pesa kidogo. So next time unasema, oh, I've been working for 9 months, I just want to go visit for like a month. Alafu visit, alafu urudi mtaani, urudi job, alafu panga vitu zako poa. Unaona? Exit strategy yako ni gani? Una determine. So just joined Hope uko fiti. Niko poa kabisa on my way from a gig. Wow, uko gig leo the whole day. Jana nilitry kwenda ama ni juzi nilitry kwenda plane spotting. Kuna mse fulani gonna do live show inaitwa MSP Live. Though your place switch kwa nini video iko a little bit high, naongea Dero Travels. So tripod yangu haifiki, iko below the fence. So lazima upande juu ya bench ndio uget hiyo view vizuri. Alafu imekuwa I'm just trying something new, lakini ndai figure out too. So Edo Kamau asema Albo, question I have checking lately that under unemployment in the US, unemployment in the US is rising with graduates not getting jobs despite degrees.
If so, what is going on? Is it the AI or employment marketability? I don't know exactly. What I think ni hivi, vile the new administration iliingia hapa hivi, priority yao ilikuwa different. Siwezi tell exactly ni nini. I don't even know. Mi sema siwezi ongea vitu sijui kabisa, lakini the first thing walifanya ile Doge department ni kufire about 300,000 people walikuwa fired. Black women, 300,000 black women walikuwa fired. So plus other white people walikuwa fired pia. So job market was increasing, alafu wakafire watu. Sasa sijui ni Department of Waste, hata sijui inamaanisha nini hiyo. Inamaanisha utuwachapo wachapatia watu upatie big companies, kitu kaa hiyo. Let me understand my limited knowledge ya politics. So that's why siku hizi kupata job ni hard kidogo kwa kuna degree, because they just fired people. Alafu zile organizations ziko willing ku hire watu tena because itakuwa against the administration. Kuna kama payback, unaona? I don't know. It's these too many stuff inaendelea hapo hivyo. Sijui nilisema aje. Ni politics mingi. Sikuwagi na comment juu politics, juu ina change every day. But that's the issue. Walifire watu wengi sana from last year, new administration. Hata Kenya, everywhere. Ma USAID, nini kila kitu ilikuwa fired. So kuna so many qualified people kwa market na hawana job. But it just needs a new administration ikuje, alafu wa reverse your story. Juu wako hapa, they're not willing to do anything inasaidia ku rectify hiyo story ya joblessness. Hata majob sisi umefungua, kama imekuwa home from December, January, February, March saa hii, hiyo ni 4 months. Hakuna contract major inaendelea until next month. Unaona sasa? So most of the private investor wana hold back. They don't want to spend money na wajui kama kutakuwa na pesa kwenda mbele. That's the reason why everything may slow down. Yani kuna wasa wanafurahia, wanasema watavotia huyu president, wakamvotia alafu ukaendaje. I don't know what happened. So Ad Henry Orengo asema ni aje boss, iko poa kabisa, vipi bwana? So that's what happened last time. Hiyo ndio inakatia job market in a way. Unaona? Kuna Nathan Carillo asema hi, ana watch kwa mobile phone. Naona kuna Zeta Gamma asema sisi jina kwa hata sijui kama hizo ni bots ama nini. Naona hivyo. So that's what it is. Job market ime slow down kidogo because of administration and priorities zao. I don't know, mi kwangu muona kama ni very weird, ni kama ni cruelty. Kwa hata ni kama outright. Sijui itajaje exactly, they make sense, but muona hivyo ni kama cruelty. Wana prioritize cruelty, watu wa lose job, economy haribike, so that the few wanapata benefits. Muona hivyo. I mean, it's not really my nature, mi mwenyewe. More prefer if I know something that benefits the greater population, I'd rather share. Haraka. Kushare ni muhimu than ku withhold. Naona. I'd rather share. Kuna wase feel kama akishare ni kama na lose, hata sijui na compete na wase. So that's the difference. Big up bro, unanifurahishanga sana. User una name bana. I'm uko job. My dream of working at USA one day. That's good, man. Angalia procedure. Kuna watu moga na have conversation nao wanasema I'm trying to get maybe like a visit visa. Kuna vitu stipulation very clearly. Hii mambo ya job yani. Mi si professional kwa mambo ya immigration. Ni ile muongea based on my own experience. Kama nikuja hapa hivi na green card, okay, that's hiyo kitu simi in control. I don't know how to do that. Siwezi kwambia ati fanya hii remedy. The best I can do kuongea mambo ya green card ni ile kama hiyo if the iko on, apply. That's it, apply. No, apply to green card. Kama iko on, apply. That's the best I can say. Fanya tu hivyo, naona. Apply to alafu malizana nayo. Do it the best possible way. Ile weka information yako the way it's supposed to, meet all the requirements. Alafu wachana nayo iende hivyo. That's what I did. Hiyo siwezi kwambia ati kuna any specific. Lakini kama unataka kuja kuvisit, inakuanga different kidogo because one of the most issued visa ni hiyo non-immigrant visit visa. So iko na more scrutiny. So ukienda visiting visa itakuwa more scrutinized. Ukienda the first time wakwambia you don't have sufficient funds, alafu ngoje 1 or 2 months apply tena, urudi, utanyimwa bado. Yani that's not how people think. Najua kila mtu yusema hivi, samani kuna question yapita hapa hivi, yasemaje?
nataka siku moja nione umekasirika. Mkasirika, labda nakasirika na smile bado. So unapata nini, unapata hiyo unafanya wengine tunakaa criminals juu ya hasira. I don't know what ama ni mishi. So inakuwaga hivyo, unaona kama Vincent, I'm doing good. Niko tu pale. Nimetry kufukuza watu hapa, that's why nimefunga mlango. Hope watafungua na nini. Kwa nisumbua sana, karibu wasema sijui lazima wamalize nini yao. Anyway, inakuwaga hivyo. So unaangalia hivi, visit visa is one of the most issued visa, period. Unaona, hiyo hata si no debate. So if you're seeking a visit visa, itakuwa more strict kwa sababu ni kitu au on a daily basis. Kuna requirements, very few. Sometimes ukisemaje, kama useme wewe unapenda soccer, you want to come and watch the World Cup, itakuwa sometime this year. Wanasema okay, sawa, that makes sense. Okay, iblo present kesi yako. Kama sasa mimi nataka kuvisit, niseme wapi, kuna Olympics, ilikuwa something like nataka kuvisit Olympic Italy in my case. Wataniuliza okay, do you have a job? Yes, I have a job. Where do you live? Yani kuna vitu, unajua nini, ukienda American Embassy kuseek for visa, they look at you just like they look at an average American. Hiyo ndio criteria, naweza sema hivyo. Kama unataka kuunderstand kile nasema. The way they look at you ni kama what would an average American do? Average American akona job, anaishi mahali, na akona chapa zake. So nakuuliza, okay, what's the purpose of your visit? Oh, I just want to go watch some few games in the quarterfinals and finals ya World Cup. Sawa. Kuuliza, okay, unaishi wapi? Ukisema unaishi wapi, specifically, hiyo mali unaishi kuna rent. Kuna job, which means you're an outstanding citizen. Ile uko na kazi, unaishi, na kuna pesa yako. Simple kabisa. Aya, suppose sema okay, do you have enough money to fund your trip? Labda usha book trip already, usha book already. Sawa. Meaning if you may book already, kuna chapa. Alafu kuuliza, what's going to cover your expenses ukienda huko? Uko na hiyo do kwa account already. Unajua ukienda, kama ujui mtu Italy, utabook hoteli. So ni kama tu straightforward. Once kuna job, kuna address, kuna pesa, ni vitu tu standard hivyo. So pata msea anaenda kutafuta visa, hauna job, sawa, haujai travel anywhere before. Alafu unakaa ni kama hauna credible according to wao. Yani you don't look like an average American, even though wao kugauge hivyo. Alafu pia you're black. So you know another issue pia. No, itakuwa hope sijasema kitu mbaya kwa mtandao, but sometimes ukisema hivi kama hizo, wewe ni mweusi. So utakuwa scrutinized more. Wewe sema ati ndatry sije kufanya nini? Hakuna kitu kutry. You're not trying to convince them wakupatie out of ati ile wanakuonea huruma. Hapana, ni procedure. Because wanajua kitu moja, unaweza come states kama immigrant, ufike hapa hivi, alafu ukwame. Ukikwama sasa utakuwa public charge. Like the government will need to take care of you, which is unnecessary expenses. So the best thing ile wanafanya hivi in their vetting system, lazima wa make sure usiingie ukuje kuwa problem hapa hivi because hauna job. That's how they look at you, by the way. Namusemaje, if you say that, okay, I'm going to study as a student. Okay, typically international students, school fees yao ni higher, ni more, au lipa more, ×2, hata kwa watu resident. So suppose una scholarship, meaning ile financial obligation, already the scholarship may take care of your financial obligation. Alafu, typically a student, kama uko tuseme 18, 19, 20 hapo, you're typically broke. Naona, wewe haufanyi kazi, hata kama unafanya kazi ile tu ya hata America, au kuangalia when they're looking at you, ukiangalia nini, ukienda kwa embassy, they're looking as an average American na miaka yako. Kama uko 35, useme I'm going to study. Wakuulize, what have you been doing the last blah blah blah. Useme I'm going for my first degree, nikidu job, I'm just trying to upgrade my education. Wanakuuliza, mbona usiende education hapa Kenya? Una watoi, sina watoi. Unakuwa 35, unakuwa more suspicious. That's how they look at you, by the way. Siwezi kudanganya. Si ati nikienda ninyimwe visa the first time because financial records si poa, ndajaribu tena in 2 months, niende niombe Mungu, alafu nirudi back nipewe visa. Haita work, utafukuzwa bado. Unaona? Itakuwa tu the same. Even though kuangalia the same tu, wanakuangalia in the same perspective. Mimi nimekaa nao say long enough, nimejua hivyo. Hata mimi kama ndio sema
kama niko Kenya, one of the best bet ni kusema kama ukuje na conference, for example, kuna conference ya church, kama kuna church wewe attend church fulani, alafu kuna maybe ile annual zitongaje hizo ma conference za church hizo. Unakam annual conference ya church, temporary visa, itakuwa 1 month, you're an active member of your church. The moment unajitach na church, alafu how did you get the money? Mmefanya collectively, kama your church ni inakuwa considered non-profit. Alafu watu wengi hata kama ni kwa embassy na gava, they don't like interfering in mambo ya church sana because inaweza kuwa very volatile. Sababu that's one of the institution church ile iko na so many believers, people who believe in what they do. Naona kitu hiyo. So iko na less scrutiny. So come conference na church ni much easier than just visiting randomly kuja kuona World Cup. Naona. Kama kuja kuona World Cup lazima kuwe na maybe $10,000 kwa account, ujue pesa significant ile unaumse uko na do, uko na job ile post $3,000 a month kitu kaa hiyo. Unaona sasa? So nikisema in that perspective lazima ujue this is what they are looking for. Alafu try to provide ile information the way una assume your position. So some vitu less risky. Sababu unajua kama church mmekam group guarantee mnarudi. Kwa nini? There's somebody to hold accountable. Unaona hiyo sasa? Kwa hivyo. So kuna swali sema lakini vile umejaza DS160 ukiulizwa maswali ujibu hivyo, I guess kupewa visit visa ni rahisi. Sijaangalia DS160, ndio tena. Ni ile au base na of course kuna ile, that's the first introduction because I don't really know who you are. So if you feel DS160, your interview is based on DS160 information yako ile mwapatia. So they'll judge you based on your information. Lakini one of the criteria au jua somebody who's well traveled, akona pesa, akona job, na maybe anaenda for vacation, maybe ni 1 month. So ongea vitu they want to hear. Kama ukona pesa uko broke kabisa, useme somebody's funding my trip. Okay, mtu ana fund trip yako, lazima uko na some form of document na show amekulipia kila kitu already. Unachukua hiyo. Ni msema mambo ya church exchange program, hizo ni easier than kutembea tu. Unaona? Kutembea lazima uko na do, uko na job, vitu unaangalia zile stability, because the one thing they're trying to prevent ukuje states alafu kwame na una do tena uenda kuchukua welfare, na hii welfare ni ya citizens na non-citizens pia, but hiyo ni unnecessary expense kwa whatever organization itakuwa involved. Naona kitu kama hiyo. So that's how they look at it. Alafu najua kuna hiyo provision kwa sababu US generally is a country of immigrants. Ukikuja is like you're trying to override the system ile uskip laini ukuje kuwa immigrant kama haraka bila unaelewa ile procedure. Anyway, so tuendelea. Nataka kuexplain. So kuna msema hapa hivi Kadesh jini Shalom. Sijui nani huyo. Msameniona tu maybe. VP Albo, hope your Sunday is going well. Diesel hapo US zimepanda all of a sudden aje. Naona watu wakicomplain sana. Imekuja hivyo historia hii war. Unajua kuna companies of benefit na war. Sisi though. Sisi ni watu wa kawaida tu. So mbona tunakuwa made tulipe so much money na fuel, we have nothing to do with the war. No. Ni makartel tu. Buddha, same in Australia. So na amesema the same thing in Australia, visiting. Kuna ile wanakugauge based on your basic middle class citizen of their country. So lazima ukuwe understand enough information about how to present yourself kwa hiyo interview ndio upate visa. Ndio upata visa, hiyo visiting visa by the way, it might end up being an immigrant visa. You never know. Inakuwa change by the way. Watu wengi wamekuja hapa States, wamekuja kama student, eventually wana end up kuja kuishi hapa. Kwa nini? Juu spend enough time hapa hivi kama a chunk of 3, 4, 5 years, utafigure out what to do. Unaona? Kama wewe ni myang, labda ukienda ukioa mtu, huyo mtu umeoa anaweza kufailia alafu nyinyi wote mkue raia through ile sponsorship. So how about invitation ya mtu akona graduation? Hiyo pia ni poa graduation, but you have to be related to them directly. Kama tuseme my son ana graduate, I will take more seriously. Yani according to America, family unit ni mother, father, kids. That's it. Mother, father, kids. So kama ni graduation, two things I wangalia. Either way ni huyu mtoto wako ama ni, so ukiangalia the first circle ya nuclear family ni mother, father, kids. Second ni maybe cousins, uncles, aunties. So if your auntie wants to come for the graduation, lazima uende pale useme na reason fulani, useme actually mtoi
when he was growing up, akiingia high school, mi ndo nimemlipia school fees. So I just want to go celebrate na yeye hii graduation. Alafu kuna document una prove. Unaona? Ila ti maanti, maanko, sijui nini, hiyo labda kama ni wedding. Wedding ni different. Wedding inaweza kuwa, this is my kid, ndio. Yani lazima give a slightly inakuwa more emphasis to show you really need to be there. Unaona hivyo? Kasa my dad and my mom apply, ndio sema hivi. Niliwaandikia barua semaje? I want you to come and attend my daughter's 3rd birthday. Itakuwa on this month. So because nakuja, don't worry about it. Ndakuwa free pia mimi. Alafu ndawa sponsor all your expenses paid. Alafu mtaishi kwa hawa yangu. Alafu sema, if you have any problem, take this letter with you kwa watu wa immigration. Washo jina yangu ndio hii, naishi hapa, ni address ni hao, kila kitu. Nafanya job hapa, your job was a verify. Alafu birthday ya mtu hii, attached ni birth certificate yake. Boom. So niambie. Nisa kusema, but I think nimemtumia mali naishi, job nafanya, ndakuwa off your day, naishi hapa, ni maparo wangu, immediate family, my dad and my mom, I want them to attend my daughter's 3rd birthday. Nime-attach birth certificate. Amona, ile time wada travel is just 2 weeks before the birthday. Nikamwambia kina my dad and my mom, that's back then, wako hapa already, washaka hapa karibu 10 years plus. So anyway, nikawaplay kasema ni hivi, because mkuja for birthday, what does my dad do? Akasema, we are both retired. Actually, my dad alidismiss akasema, mi hata sijui mbona ametuita. Ingekuwa poa kama yangu angeleta hiyo mtoi hapa. Why do we have to go? Ile alicreate kama ile, honestly speaking, my dad alikuwa, to be honest, akwa na pretend. That's just who he is. Asema, I don't even know why I have to go for like a month. How long are you going to be there? 2 weeks. As soon as the birthday inafanyika hivi, tiketi yangu ni the next day. Ndio tiketi. Yani my dad was looking forward kurudi home. Yani alisema hivyo mpaka ule ofisa akakucheka tu yani. Wakata kuagina mama akasema mimi ndakaa 1 month juu mtoi wangu sijamuona. So ni kama ka argument hivi. Ukianza hivyo ile ni it's a real human interaction. So hata kama alikuwa na maswali zina die out. Unaona it's playing out right before my eyes. Unaona. Huyu buda ataka 2 weeks, mother ataka 1 month. Kwa nini? Okay, my mother waga emotionally attached kwa grandkids, mabuda waga tu ni business. This makes sense. And then, come pick your passports 2 days after. Walikam hivyo. But niko nishaongea nao before, msiana mjipresent in a way, nikama mnangojea, niko unafanyiwa favor, ati ulienda church ukaombewa on Sunday, alafu kakam visit on Tuesday, alafu na upile pray imekufuata. No. Very tricky. They don't really care. Unapata labda umse officer ni atheist. Ajui mambo hiyo. No. Alafu labda ni prejudiced. It's like so many things. So lazima sababu ni interview, when unajipresent, it matters how you present yourself. Sababu you're going there to win, si to lose. No. Is it possible to get a work permit ukiwa sponsored kwa HB1 holder? Yeah, ukikuwa na HB1, ukikuwa sponsored na kampuni, they're the ones advocating for you to come. That means they need you more than you need them. So inakuwa easier. Umeona sasa hivyo. Ukikuwa sponsored hiyo ni kama ushamaliza kila kitu. Everything imepita. Nini nyingine hapa hivi? Lazima ukipewa CDL uwe na high school degree? Hapana, si lazima. CDL ni kuendesha gari bana. Vipi bana? Utaenda tu shule uambie, can you move this truck back and forth? Yes. Move uambie, okay, you've passed. No. Yes, a big deal. Hakuna shule hapo, ni CDL tu. But ile lazima kuwe unajua at least English ndio. Wameemphasize hiyo juzi because of some accidents. Mimi naona kama ni prejudice, but anyway. Unajua Wangoso wengi, kuna wale Wangoso wao kwa ubaguzi, wakiona watu wengine kaa ma-immigrants wakisucceed, au feel kama wako insecure. Unaona hivyo? Wana feel insecure, sijui kwa nini. Niko unawawacha. Same thing everywhere. Human nature. Kuna wasilimit jana kina ku playing sports, wase wengi sana kanaambia story jana sema hivi. As long as you live, kama ni binadamu, any sector of your life, hata mimi najua nikikaa hapa hivi saa hii nimekaa na ubaya, I come in peace. Niko na white flag, I come in peace. Nimekaa hapa kwa hawa yangu, nimefinywa kwa wall saa hii ni wall mbao, unaona, knock hii ni wall, I come in peace. Kuna msa atakam across video yangu saa hii aniangalie, anichukie tu, unaona, anichukie. I didn't do anything to them. Anichukie tu, aona tu umse tu mtiaji, anadu nini sasa hapa hivyo. Ati amekaa angalie nini yangu, aone vile nimekaa hapa hivi kwa meza, aseme angalie mse amekaa hapo hivyo sijui na shati ya black wall ya white. Anichukie tu, unaona, ajita Maisha States,
anaturingia kwa states. Mtu atakuchukia tu just purely because of who you are. Unaona? Human nature. Na mara mingi msana kuchukia, si mse is doing better than you. Ni mse is not doing better than you. So ile kuna wase hiyo nature inakuwa hivyo, atakuchukia tu. So it's expected. Kuna wase atakuhate just for being yourself. Perfectly. Unaona? So si blame mtu yote ati ni aje. So understand hivyo. Understand hivyo. Si kupenda kwako, ni ile tu envious. Ndio msemaje? Ni poa kuthink positively. Sababu by nature, kama umezoea negativity, utadwell towards hiyo side ya umsana jiringaringa nini kitu kaa hiyo. Lakini ukweli ni ile usiwache hiyo ku affect. Just keep being you. Usi take it personal unless you're faking it. Kama una fake, kama ingekuwa nasema na fake, I'm faking it. Try as much as possible kiongea hapa hivi anything naongea is based on my own experience. So they make declarative statements ati mimi naweza fly ndege. No. I don't do that. Hiyo ni uongo mingi hiyo. You'll quickly find out. Nadanganya. No. I don't think kama niambie. Kama nimeenda kushoot my planes last week. Every time napata chance kawa tuyo melala ninaenda. Watu wamekuwa home the whole of this week. It's a spring break. So basically nimesemaje, because the kids are home, hakuna mahali wanaenda na madhao yuko home pia, acha nikimbie, hatuko job pia. Nimechapa job moja ya usiku last week. Nilikuwa job usiku ya ku remove snow. And me make video, na post video maybe sometime next week. Wale wasawa tracking wale, kuna video moja na kama ya usiku. Nitaboeka lakini, ni usiku. I don't like film at night, but niko peke yangu anyway, kasema, acha ni record nisilale. Karibu 1 hour nikidrive from job site paka niko parking lot. So anyway ni hivi, kuna wase tu watakuchukia tu just being yourself. So understand hivyo, unaona? Kuna watu watakuchukia kwa sababu wewe ni mtu mweusi. Sababu inakuanga hivi funny, nini kitu funny kabisa ni hivi, unapata Wangoso wakiona watu weusi wakisucceed, watakuchukia tu. Yani no reason. Kwa nini? Because they know it's something they're supposed to do, they're not doing it, now they hate see you do it. They're supposed to do this, they're not doing it, alafu when they see you doing it, the best they can do, the cheapest thing, ni kuchukia wewe. There's somebody ameka hapa States na mimi naishi States, ni Maisha States, ana wish ningechukia jina Maisha States. Chukua! Sema Maisha States 2, Maisha States 3. No. Ama useme huku States 4, something like that, whatever. Ama utumie city yako. Mimi kama na jina tu Maisha States. Alafu useme whatever. If somebody is seeing you do what they want to do, watakuchukia. So, obvious. But don't let that stop you from doing what you need to do. Naona hivyo. Simple tu. Sababu ita happen. Mimi nienda jana kwa nini nienda ku playing sport nikapata kuna wase kadhaa. Kuna wase walapo kwa nanichukia hapo. I know, lakini kuna mse akuangalia kama kuna mtu fulani akalikuwa next to mimi, akona simu, anaangalia kamera yangu, akuongea anything by the way. But mujua because there's one time sikuwa na hizo makamera, sasa niko nazo. Kwa nini? Mujua nikienda mahali nikitoa kamera yangu hivi itaanza conversation. Nimemeet wase wengi just because of your camera. Sasa mati, what kind of camera is that? Ni Sony R5 whatever. Okay, nini lens ni hivi. So are you a YouTuber? Okay, nilimdanganya nisema no, I'm not a YouTuber. Sababu nijua next question ile, what's your channel? Nimwambia Maisha States, hakuna haja. Ana subscribe alafu unsubscribe alafu niharibia algorithm. Unaona? Hakuna haja. That's not my crowd. I'm sure I'm thinking about it. I'm thinking about having a new opening a new channel ya aircraft spotters. Akaniambia baba yake hufanya kazi kwa United Airlines. So you get free flights. Ako sijui mtu mdogo, I think kama high school hivi. Si mtu mdogo, ni mtu wa high school. Ako high school sahi, he's taking flight classes. So atakuwa pilot. So ako very curious. So you can pia ana posting video kwa TikTok. Ambia wow. I think nishamu once pia. Do anything hii airport yetu nimeunderstand poa sana. Nishafanya job kwa mara moja. So sasa niangalia positively unaona. The thing ni ile, you have to just do something. Mimi nisema hivi, I'm trying to film hapa hivi, niko na msana do live stream huko, yuitwa Alex. Alex is a broadcaster. His main job 9 to 5 ni broadcaster. Alafu whenever he has a day off, you come kwa airport, akona a whole set, kama set kama yangu ya live stream hivi. Akona meza, akona camera, akona computer, akona power, na akona camera iko very high kwa sababu kwa airport fence iko kama I don't know. Okay, 1 meter, 2 meters high. Alafu tripod yangu ni 1.5. So hata yezi camera itakuwa below the fence. Hautaona anything. So kile
Su panda juu ya table ile park bench tupige picha. Kuna table mbili tu. So hiyo real estate ni noma. Kama una table na kama na ngazi yako, it's allowed kuja na ngazi. So mimi nafikiria what thing can I bring kwa hiyo airport viewing that I'm legally allowed to have kwa hiyo area juu ni public place, alafu ni film ndege niko na stable shots. I don't know. No, I'm trying to figure it out. Alafu at the same time I don't want to spend money kwa sababu niko na tripod ngapi hapa kwa hao. Karibu I think minimum niko na tripod kama maybe 10 hivi all together. Si za camera zote, kuna zile za lights za nini. So what thing can I do itakuwa less annoying? So nasema hivi, if you trying to do something, just do it. Just do it, basically. Hiyo ndio point. Sitaki kumanuva sana. Just do it. Naona. Do. When you're doing it, utajua this is how to do it, this is how not to do it. Naona. That's it. Turudi kwa Q&A. Nalinga hapa sana. Hebu tuone kama ndio any question. Ndio happy YouTube. How are you, big man? Still on my way home from gig in Kirinyaga. Good to see you. Hope to catch up soon before the live. Yeah, that's good. We will. Tunafanya kupigia simu. Dero Travels. How is America? Iko tu. It's sad. This time America is so sad. Nimegundua from December mpaka leo, hiyo ni December, January, February, March, tuko officially spring, by the way. Tuko officially spring. Spring ni ile the grass starts growing back, iko green, miti zina grow leaves. So we just sprung last week, 20th. Tuko spring. Lakini weather bado haijatulia. One day tuko summer, next day tuko winter, next day tuko fall. So tuko all over the place. No. Within 1 week tumekuwa na all 4 seasons last week. Within 1 week. Tulikuwa na summer kidogo. Tulikuwa na fall, tulikuwa na winter, snow ilimwagika vibaya. Hata hiyo video accidentally nimeidelete, by the way. Nilidelete video accidentally. Sijui kama mliwatch ya snow na ya prologue tena, unfortunately. Nilidelete by mistake. I was deleting something else, nikadelete. Nikanimejeka mbili at the same time. So nilipost tena hiyo video. But ni ile tumekuwa most from December kulikuwa na wale wasa wa barafu, wale ice, wana terrorize Minneapolis. So sikuwa na mahali. Haya, so 2 months nimekuwa tu indoors. Alafu tukaanza job February. Alafu sasa juu weather imechange, job imeanza kusulusula na kidogo tena juu ya waitanga road restrictions. Ile wanangojea transition ya ice, barabara imelt, ground ikuwe hard kidogo turudi job. Most likely turudi job next week. So hii job ilikuwa nayo ilikuwa ya snow, ilikuwa usiku. Jobs zilikuwa available za usiku tu. Sipandangi usiku sana, by the way, but nilifanya moja last week. Anyway, nisema tu acha tu niende. Wameniuliza. So imekuwa a very long winter kwangu. Very long winter, 4 months. The longest I ever remember. Sababu nilikuwa constrained na weather na wale polisi wana terrorize Minneapolis for 2 weeks, 2 months. No. Nilikuwa indoors, tusikuwa na mahali. So imekuwa a very long winter. Easter how. Anyway, ni kama COVID in a way, pre-COVID. At least kama Minneapolis. Is it safe to change status from B1 to F1 when in the US? Now, you're going to B1 visiting to F1, yeah, but kama uko US already, the best advice, enda uongee na immigration lawyer. Atakwambia exactly how to do that. If you're here already, itakuwa poa sana. Tafadhali, usisikize hearsay. Hata mimi, whatever I'm telling you, trash. Go, chukua ile part ya, go seek. Kama mimi can invite my parents, my dad and my mom. I knew I could do it. Skivo. Neville. I knew I could do it. Lakini, bado nilienda nikahire a lawyer for 2 hours. Nikasema tu, let's just talk about it. So what do you have in mind? Namjua, tunajuana, kama family friend. But nimlipa, nimwambia, this is official. Okay, official, okay. Let me finish up this. Are you okay waiting in the waiting? Kangoja kwa waiting room. So, kukuja kata kudicharge. Siku ile ilikuwa ni $150 an hour. So, nilipa 3, tukaongea everything. Tuliongea more than 4 hours, lakini 2 hours alinicharge 2 hours. Sawa, nikalipa. So basically ilikuwa hivi, aliniambia, well, if you're applying for your parents, what do you want them to come over? Kambia kuna birthday mtu ina come later this year. Kambia, that's a really good reason. So what does your parents do? Go through everything, know your lawyer. Akaniambia exactly what to do. Nikambia barua ndio imeandika. Akaniambia badilisha hapa. That's it. Exactly, niliseek legal advice. Kwa nini? They know better. No. Hata kama itakucost, ni afadhali ulipe hiyo cost initially to get the right thing, Noville, sababu it's a big deal from B1 to F1. Alafu next time itakuwa F1 to green card nini? A visa, hata sijui ni A visa, immigrant ama sijui A visa. Naona next time itakuwa hivyo, itakuwa B1 to F1 to A. Naona
kama ni A, I don't know, I'm just guessing. Immigrant visa. Fanya hivyo, seek legal advice. Juu atakwambia the things to avoid. Sabi, it's a big deal. It's a big deal. You're gambling with your life here. No. Usijali, lipa upfront alafu utakuwa poa baadaye. So what next? Kuna wagwan. Anamshinda wagwan inamaanisha nini greeting ya Nigeria? Young kumbe you're here. Wanajuana. Yeah man, silent move hapa hivi. No, is it safe to change? Yeah, it's very safe, but seek legal advice. Advisable. That's the best I can tell you. You see, don't take my word for it. The only word nachukua ni seek legal advice. Bro, uko niliona ku on track ni rahisi sana. Huku hata ukiajiriwa miaka yote hautawahi drive yako. Yeah, that's true. Kitu moja tuko nayo hapa America ni credit. Kuna ile willingness to give you money. Kuna credit. Ile you can buy na deni. Alafu you just do your homework. Ni a little bit easier, to be honest, it's easier because kuna access to credit. Ni ile because you have access to credit, the best you can do kuwa nini, if you have access to credit, one of the best thing you can do kama kuna access to credit ni nini is to learn how to use credit wisely, period. So I said to me, not having money, you already have money. You already have credit. So learn how to use credit wisely. That's the only thing you need to do. Mwana so ndio ile musema jua how credit works, usi abuse because it's one of the factors that can make you succeed kwa hii maisha. That makes sense. So just learn how to use credit wisely. That's it. If you understand how credit works, you're winning already. Utanunua anything, utanunua ndege ukitaka. But ni hivi, kama sasa mimi Moga offered, mabank hizo ni offer do, wanani offer $250,000, $500,000, $1 million credit. Sawa. I can say yes. Kwa nini? Yani si ati wanani offer for nothing. Ni ile based on my record. Vile muli, yani the way I handle my credit. Niko na credit score ya highest ni 850. Mwaga hapo 820. Sijafika 850 sijui kwa nini. Maybe there's something missing. I don't really care anyway. But anything above 800 ni A. Hiyo ni A. Ni kama grade A. So niko na grade A credit score. Sawa, kwa nini? According to my history, the way I do my finances, I borrow money, I pay it on time. Ama na kwa consistency, I never miss a payment. You can miss a payment, it can happen. But if you miss a payment, make sure you call your bank, umambiwaje? Umambia, hey, listen, I'm having a little bit of financial hiccups. The miss payment this month. So how do I go about it? I'll be, oh, that's okay. So when do you think you can resume the payment? Oh, maybe 3 months from now. Okay, that's good. Okay, this is what we're going to do. Since you've called us to understand things happen, what we'll do, Nivi, we will withhold your pay for 3 months. But when you resume payment, tutakuchajile interest ilikuwa accumulated in this month, the following month, and the following month, uninterrupted. Is that okay with you? Say, okay with you. Alafu akutumia barua kwambie, based on our discussion, hivi. So umeji save 3 months, au miss payment because kuna financial hiccup, lakini una catch up na payment baadaye. How do I know that? Wife ashadu hivyo before. Mwanga paranoid. Mimi sijaidu hivyo, but ndadu hivyo one of these days nikiomba do. But wife ashadu hiyo kitu before. Alikuwa na direct, kukuwa na job, alikuwa na mtoi, akawapigia simu akamwambia, okay, that's good. So aka postpone payment, lakini interest kasema, whenever we resume, we'll still charge you your interest as usual. You ita miss anything until you resume. So ni kama umeresolve issue because walisema hivi, I know you're loaning a truck. We don't really want the truck back. But since umetupigia, now we know what you're doing. So this is how you run your credit. So kama tuseme unataka kununua truck, usiende uombe $250,000 ununue truck, alafu useme nataka niende nifanye business ya hao na iko truck. Alafu hiyo hao ifail, alafu ushinde kulipa, alafu kuwe na big trouble. Don't do that. Try to be consistent. Kwa sababu ni hivi, if you borrow money kununua truck, uko na one responsibility. Once you buy the truck, just be available, work, make money, and you meet your obligations. Sababu 5 years from now, you're going to be at a better place than you were 5 years now before. Not evil. Just learn how to use credit wisely. That's it. Nimedwell sana na hiyo story ya tracking. Ilikuwa nini asemaje? Tuone kama nimeipita. If it's safe, on track, that's kweli. Uko na sungura ngapi?
Kuna sungura ngapi? What do you mean? Mi sijui sungura ni nini. Sungura ngapi? What do you mean? Sijui ni nini hiyo kabisa. Ongea tu ile lugha ile nini, naweza elewa. Kama lugha sijaweza kuongea tutajua ni nini. Na in case nikipewa visit visa, je, kuna kumanuva from hapo ni easy, and how easy it is ama ni risky bado? Ukipata visiting, wacha kusema maana je, VC. Kuna ile, you will figure it out, I'm telling you. Believe me. Naona. Wewe si wa kwanza. Whatever I can say to be politically correct ni ile, wewe si wa kwanza. Ukishapewa visit visa ukuja hapa kuvisit, the first 2-3 you will figure it out. I don't really need to tell you. Naona. Utaniambia kama mimi naishi hapa hivi Minnesota. Minnesota is one of the weather yetu iko very unpredictable. Leo kuna snow 16 inches, kesho kuna jua, kesho kuna baridi, iko yana all over the. Kwa nini tuko so far north? Tuko north. Sina globe hapa. Sina globe. Ball, anything. Tuko yani kwa ile map ya world ile globe, tuko very far north. Tuko very karibu na North Pole. So ile jet stream ile inazunguka hapa North Pole hivi. Ikiswitch kidogo hivi tunakuwa na below zero temperatures. Alafu hiyo ina fluctuate. The only safe time kwa na consistent weather ni summer. Actually, after maybe kuanzia May, June, July, August, September, it's very predictable. October inaweza kuwa fall, baridi inaingia tena. So Minnesota, weather-wise, is not the best place to be. So lazima ukuwe na ile itongaje, kama umezoea kuwa outdoorsy person, utaenda labda Texas. Difference ni hivi, Minnesota you'll make more money. Naona, overall. Kwa nini? Sababu state, because they know severe weather, umetaka kukeep economy iko poa, ndio wa attract mtu useme despite the weather I like the money. Naona kitu hiyo. So ile kama sasa sulipo more tracking hapa hivi. Kwa nini? Season is short, so you can work less, make more money, alafu 3 months to take off. Nile watu wangu waonga shule wangu watu wamalda shule ndikuwa Kenya 3 months clean kabisa, juu hakuna job anyway, I'm not losing anything. So na Sunday in the study Sunday hivyo, so napata ni extreme weather but it pays well. Alafu most of our malls ni indoor, everything ni indoor, so utamis basketball. Mara mingi kuna season ya basketball na hizi baseball season hiyo isha in spring, alafu ina take break in summer, alafu ina resume cold weather. So kama football, Vikings ni winter, baseball ndio summer game, juni outdoor. Lakini American football, soccer pia inaendelea. Most of hizi game hizi weekend activity ziko during winter. Unajua during winter kuna vile uko home, uko sheltered, so if you want to be around people lazima utoke nje kidogo. Sasa so in case nikipewa visa VC, utajua tu, I'm telling you, it won't take you long to understand. Hebu tuone niko wapi, YouTube niko wapi. How's America? Iko poa tu, iko naweza sema tu hivi, listening from Kisumu Riat Hills. Oh, Jogito, nakuona Steve. Uni customer hapa hivi. Karibu sana. Hebu tuone, hebu inasemaje hapa kama naweza ona hiyo. Nimemiss something hapa. Inasema, do you know the way? What way exactly? Be specific. Sijui kama ulikuwa umeapply. Do you, what way exactly? What's the way? Repeat. CH Noah NWA. Repeat. What way exactly? Si ufanye landscape. Inspiration hub. Kama nini landscape kabisa? Ndakuwa mgonjwa bana. Best yangu ni mgonjwa juu ya landscape. Utuone, you got something for us who need passports. I used to, but suddenly haina views kama 2023. Siku hizi views were very low. So napata ile pesa ya YouTube ina take 2 months before nilipata 3 months. Alafu ikikuja hata nasahau. No. Nasahau kabisa. Kuna wase wako mbele, kuna wase sijafikia bado. Umeona? Wako mbali sana, kuna namba kadhaa mbele ya kila mtu. Hata sitaki kuongeza nyingine mpaka ni fulfill hiyo nyingine. Alafu nikianza 2 years ago nilikuwa na drive track 2. Last year ni drive track 1 tu, because I was so focused on that pay off bila shida mingi. So this year I'll go back to 2 tracks running again. Tutakuwa na run 3 tracks again this year. If kama kuna job iko poa consistent. You got something for us who need passports, inspiration. Ni hivyo. I used to, but sahi sina. No. Please anza kupiga zoezi. You gained weight mercilessly. Siku gain weight because of nini ile tumekuwa kwa house for so long. Alafu
nimegain. Mi najijua nikikuwa niko stressed up alafu nasimove sana na gain weight. Tumekuwa home 4 months. Job ni twice a week, once a week, si vile. Na lose 2 weight baadaye. I'll get back to that polepole. Hii kukaa tu kwa nyumba kufanya kila nikuwa lockdown December, January. Hata sasa nimereduce kidogo juu December nikuwa so stressed yani. Juu uwezi enda nje, hawa sewa ice walikuwa na arrest watu kila mahali. Most of our friends, hata sijajua exactly watu wangapi walikuwa arrested. Nimesikia tu mafununu, but nda figure out baadaye maybe whether ikuwa poa. Unaona? Please anza kupiga zoezi. Kila mtu tembea tu, that's it. Speaking of America, yeah, MAGA in the Church of Satan is a name of the highest degree, which speak of America, a MAGA in the Church of Satan is the name of the highest. That's not my niche, by the way. MAGA is a satanic. Believe me, you don't want to know my religious views. I'm back after a long time. Erickson Maina. Karibu sana. You don't even want to know my religious views. No. Hebu tuone hapa sema nini. Nataka ku catch up na comments za YouTube. I think anamin orientation ya live. Sai inakaa ile ya TikTok. Sai inakaa ile ya TikTok. Orientation ya live. Aje sasa. Kuna mbili, by the way, kuna mbili. Hebu sema ni gani hiyo? Live yangu iko hivi. Na stream, naweza kushow. Na stream hivi, alafu na stream vertical hivi. Kuna mbili at the same time. Unaona? Iko vertical. Angalia, kuna vertical na horizontal. So pick one, pick either. Si mimi ni software inasema hivyo. So ukienda back to Maisha States, I'm streaming vertical hivi na horizontal at the same time. At the same time, by the way. Kama umeona, sijui umeona hivyo. Angalia kwa channel utaona. I'm running 2 at the same time. Hata kuna 3 by the way. Kwa sababu kuna moja pia inaenda kwa TikTok. TikTok iko nini? Iko vertical kabisa. Iko horizontal. TikTok ni wide. So kuna mbili. It's just streaming. I'm not the one who decides. It's software will decide hivyo. Nikisema, oh well, good idea. No. So I'm streaming on TikTok na 2 formats. Vertical na horizontal. So kama unainaka vertical, enda kwa hiyo nyingine utapata horizontal. Same thing. No. Same time streaming. Nini sema hivyo, inaitwangaje StreamYard. Waliintroduce kitu last year because they were losing market. Karibu ni switch, by the way, karibu ni switch. Niko nataka kuicancel. No. We have that too coming in within a week. No. You look like the football zombie from planet Venus zombie. Aharas jinani mse, whatever I look like. I don't know that. I can't see myself anyway. In case you visit, so Ratzinger. Is it possible to get credit from US bank if you're not a US citizen? Ni tricky because iko based na address yako. They have to know where to find you ukidefault. So maybe kwa states inasaidia. Uko na track unipe job ya CDL. Si sahi, siko sure bado. Unajuana na Malcolm. Simjui personally. Namjua tu kwa pia mumuwatch kama vile kila mtu anamuwatch tu. I don't really know him personally. Malcolm, mumuona tu. Ashaka my live yangu mara moja, akabonga akadisappear. Maybe you watch chini ya maji. Hata mimi nikiwatch Malcolm, mumuwatch ile tu ako kwa Instagram, muona video zake Instagram, alafu TikTok pia. But simjui personally. No. School funding, I'm looking for more information on that. Kuna msaitwa Victor Ochieng, alipata scholarship ya sijui ni Mastercard. Ako University of California, Berkeley. Huyo msaidu vitu poa sana. Nafahamu mwende mumfuate kwa Facebook yake Victor. Wako na cultural event, ni kama musema kama you film, ni journalist by the way. So he gets scholarship, full scholarship ya master's program. Si undergraduate, master's, ama ni undergraduate sijui. But Victor alisema hizi scholarships ziko available. Ni ile azikuwangi advertised kwa news. You have to actively seek for those things. Unajua vitu mzuri kama hizo ziko hidden in a way. So mazee, please. No. Hebu nione kama miss nini hapa hivi. I think orientation nimesha address. Duke of V10. Mwana Duke of V10. Nataka muniombe kesho niko na appointment US Embassy. Duke of V10. Ungenipigia simu tuongee hiyo story. Wewe vipi bana wewe? Pigia simu tuongee tu encourageana. Kesho sana itakuwa before. Kuwa prepared by the way. We'll wish you the best of luck. The prayer ndio hivyo. Prayer ni kama we are wishing you the best. Hiyo ndio prayer. Prayer ni kama you're wishing a good spell.
a good news from where, naona ni kama ni visit visa, maze Duke of E10 nafaa upate hiyo visa. I hope uipate. I 100% intend uipate. Alafu kuja hapa. Duke of E10, I hope uipate by the way. Lakini make sure uko prepared. Uko prepared kabisa. So muombe wala wasa kama prayer warriors, ombea Duke of E10 anaenda embassy kesho kusik visa. Hope uipate kabisa, honestly speaking. Mi sina ubaya. Unakuja Kenya lini? One of these days nakam. Nifanye kuja hapa February, lakini vitu vilikuwa so upside down. What happened hivi, nifakuja Kenya February, alafu nikae for 1 month nirudi March. Nilimiss hiyo time because my wife aliamua kurudi job January. So ikabaki mimi ninashughulia watoi the whole of February. Alidu January and February. Mimi niko ni job February. Alafu sasa tuko spring break this time, so nikamiss hiyo opportunity. Alafu hiyo story ya ice ilikuwa mbaya sana. Ile ndio wasema si poa kuenda, unaweza kama kwa mimi. Yaani alikuwa na freak out, naona ana freak out. Anaona kama nikienda ndakatiwa, so Jimmy walikuwa na discriminate outright. Hiyo watu wa immigration walikuwa na outright discrimination, hata wafichi outright. Ona kama ni black wanakuambia niaje tuonyeshe mapepa. Naona. At least Minnesota, they're trying to prove a point. Ya nini sasa? I don't get it though. Mimi sijui. Naona. Ndakuja tu one of these days, don't worry about it. Lakini ombeeni Duke of E10. Akuja States bana. Muombe sana. Hata kama ni I don't know whatever it is, angeniambia tungeongea na yeye. So, Tracker Johnson anasemaje? Ako Kenyan. Hii ni country gani? US wameua my dream yangu. I wanted kuwa international tracker huko US, but nasikia Trump anafukuza mad. Tracker Johnson, wajaua dream yako. Unajua administration hiyo last 4 years. Kama hii ni 4 years tu, alafu new one. Alafu new one itatake slowly, alafu ita come back. Kama hii dream yako hajaua kitu yote, dream yako bado iko intact. Uwezi musema hivi kama don't let video ya mwisho, kanaongea story video ya mwisho, usilet somebody else ama external source ikill dream yako. Unakaa mimi sahi nimefukuza wife na watu, nimewafukuza hapa basement, nimewafukuza by the way, mpaka nimefunga mlango, unajua watafungua, but nimewafukuza hapa, nimwambia get out of here, ndio ni make video. Kwa nini? Najua hii ni muhimu, kwa sababu dream yangu musikia poa nikikam connect na wasee kwa live stream, ni kama therapy. Naona hivyo therapy. Naona Gabriel alikuwa hapa sometime back, so nika therapeutic hivi kwa nini kudu live. Juni kama ndio the only source niko nayo ya kucommunicate na watu Kiswahili in basement yangu, man cave. So don't let anybody kill your dreams. Especially external source. That's not true. You're giving up on yourself. Tracker Johnson. Naona. Currently niko Qatar, but I want to track it. I'm telling you, if you're driving truck, ama Europe, niombe. Kombea kabisa. Yani, ni mambo na do, because tracking is very simple. Kuna mse fulani nimesahau jina yake, ako Kenya. Alinitumia tukenda communicate na yeye TikTok, nimesahau jina yake mazee. Yani, you drive truck Kenya, ana drive from sijui ni Nairobi mpaka Uganda and back. Nikaangalia msaki drive truck, naambia make a video. Okay, sijui, I don't know the rules za make video ni nini. And I'm here. Me too. I like doing lives. I understand you fully. Na Gabriel amesema kweli, ni ile una communicate na wasee in Swahili from distant places, diaspora, Kenya, everywhere. Ni therapy, ni therapeutic, because people who actually get you. Kwa sababu kwa hii hao media minority, kama jaizi, media minority. Watu hii ni mixed, mama yao ni mzungu, so maneighbor ni wazungu. No. So inakuanga very good hii live stream. Inasaidia sana ile unajua, afi kiambia wasee, what do you think? Okay, let's just be honest. Mimi kusema kweli kabisa, takanyiwa wasee wote mkuje. Ndio tukuna ile group. I'm building a network. Ile unasikia E10 anakam, Duke of E10. Duke of E10 yuko YouTube hapa hivi. Sasa anakam, nataka kuje. Mimi sina ubaya na wewe by the way. Kuja, hata kuja unishinde, sishindani na wewe. Jilete tu. Jana limit wase watatu. Nilingia hivi kwa plane sporting hivi tu. Niko na soki ni approach kusema okay, nani hao? Wanakaa Kenya. Boom, nikawa meet. Sasa tutaja jina. Tuli hang out nao kwa mandege, alafu nikamit pia msemo mwingine baadaye pia. Alikamna gari moja, nilifurahi sana jana. Niko nimeenda plane sporting, hata siku make video, unfortunately. I was busy talking and discussing. So, naona, we wish them well haki wakuje. Kweli kabisa, mkikuja hapa tutakuwa wengi. Si uongo by the way, mimi sikudanganyi. Labda watu nichukulia vibaya, hata wale maheta. Don't hate me because I'm doing what you don't want to do. Kuja hapa. Alafu kuwe
3 times richer than mimi nikamkufanyia job wewe. But guess what? You coming here ukisucceed utani inspire mimi. Nasema kumbuka Dukovi tena alikuwa Middle East sasa yako hapa hivi. Ndio naongea juu yake. No, I'll talk about them. Period. Maze Dukovi tena haupo pata hiyo visa akia nani. No. US ni kubwa. Sijui kama understand how big US is. Ni kubwa. Aija. Kama kuna North Dakota kuna watu. Unaona? Sikia hivi. Compare sijui size ya Minnesota as a state ni nini na Kenya. Sijui hizo somebody can tell me kwa computer unaangalia. Lakini angalia population ya Kenya. Of course I understand Kenya iko na very good weather so they'll have more people. I get it. Clearly it's Minnesota iko too cold. We'll still have more people tutataka kwa warm usiku. But anyway, the point ni ile population ya Minnesota ni close to 6 million residents. Minnesota state. Na iko sijui 3-4 times richer than Kenya. Imagine. Na si ati Kenya ati Minnesota has more resources than Kenya. There's a level ile tu unfairness ya world. So imagine country kama Kenya hii ni Minnesota state. Sijui ni size ni gani differences naweza angalia. Lakini ina population ya 6 million people. Ni 5 point something. Nasema 6 ile approximately. Kenya iko na 60 million. No. So hata bring wa say tuseme 10 million Minnesota pekee. Haijajaa bado. Alafu kuna North Dakota iko na 1.5 million. South Dakota iko na 1.2 million. So hata wasoki kutoka Kenya wakuja hapa Kenya igive up watu kama tuseme 10 million. Amtajaza hii America. This United States of America. Amwezi ijaza by the way. Unajua kwa nini? But ni ile wengine watarudi. I get it. Sisi ni kitu yani Texas ni nini? Walisema Texas is bigger than Kenya. Yeah, kwa size ndio. Lakini population yake ni ngapi? Kama unaweza angalia what's the Kenyan population, Texas population kama state. Iza kuwa na more because iko warm weather. Naona hivyo. So guarantee. Nafikiri na feel vibaya kuja make it. Tuongee juu yako. Naona tuongee we talk about you sasa. To make it. Mimi nagopa nini bana? I'm not competing with anybody. Sana compete na wewe kama competition ni gani sasa? Mi niko 40s, late 40s na watu wanne. Life yangu iko inaenda downhill. Sipandi juu anymore. Downhill. Maybe kupanda juu itakuwa ile maybe pesa ya retirement because I'm retiring ile kuenda income itaenda hivi but my age inaenda hivi downhill. So wewe kuja hapa hivi you're young, life yako iko hivi alafu anza kumake dough hivi. Who cares man? Kama umake dough. Naona. Kuja kuwe pilot, kuwe whatever man you want to do. I don't care. Sidanga ubaya. So kama unanichukia unaona I'm doing what you're supposed to be doing, just do the thing. Maybe that's the assumption uko nayo. Ujai ni meet, ujue exactly what you're saying. No. So bro, is it possible for someone who has semi paralysis in one of their limb kupata job ya tracking? Ushaona nani? I'm telling you man, anything is possible. Sikudanganyi. Watakuwa accommodate wewe. Kwanza utakuwa jua America you're gonna try kupatia wala wase dini minority upate ni kama au focus na equality. Ndio ile DEI ndio hiyo itarudi tu. Ni ile tu sasa atakukasirisha mdosi sasa hivi. Unajua mdosi ni president, ni mdosi by the way. Akisema kitu mna align nyinyi wote nyuma yake. Mpaka aishie ndio atarudi back to regularly scheduled programming. Sasa kila mtu amenyamaza tu mpaka amalize. Unaona? We're going through it together. Nilifika wapi nakuja lini Kenya? Watu wa like hiyo live. Erickson amesema lakini live bana. Like live. Bado nilikata how many minutes? Nisisahau alafu TikTok izimike. Iko on bado TikTok ni 57. Oh, karibu 3 minutes. Nakatanga saa zingine TikTok. Na double tap TikTok. Nembo hivyo last time. Double tap. No. Please. Double tap ndio kuna nini? Hata sioni mali na type. Double tap ndio isizimike. No. Please. Man, haifanyiki kitu yote. Mnasikia kile nasema? Double tap ndio isizimike. No. Like. Double. Okay, nani? Nakatana kitype. The screen. Itakubali kweli kama itakubali. Hiyo zimika saa zingine alafu na lose all my questions. And hivyo, please tap the screen. No. Yes, you can hear you. Me huuza magari, so ukipata upgrade or a new
purchase, feel free to reach out. Greetings kiongozi. Real Frank Zilla. Unauza magari wapi? Hapa US ama nini Kenya? Vedasto asemaje, your next job could start tomorrow. Don't miss the interview. Location Nairobi CBD, DM now. Oh, una advertise. So niambie kwanza alafu ni advertise. Hakuna haja kusneak comment. Bro, is it possible for someone who has semi? Yeah, mochofu ni possible. Sidanganyi, ni possible kabisa. Utadu, there's other things that are available, hata bado hujaijua bado. Unaona? Sasa where do you get financing for trucks from? Enda kwa bank, go to your local bank. Kuna bank kama hizi ma credit union. Some of them wako familiar na hiyo story, some of them wako familiar nayo. Ama uende kuomba SBA. Unaona, SBA loan. SBA ni government backed loan, but itakuwa issued na bank fulani. So just ni research. Siwezi kuambia angalia neighborhood yenyu pale Missouri, enda uangalie useme, enda kwa credit union uambie, hey, I want to buy a truck. Do you guys finance trucks? Oh, we don't do it, but we know this bank and this bank does. Kama mko hapa kwetu najua kuna specific banks nazijua zako finance. Napiga simu leo, utapewa pesa kesho. Unaona? Is there unemployment in the US? Yes, iko unemployment. But mi mwaga niko mi kama self-employed, so sina unemployment. Iko unemployment. Ni ile wana deduct some percentage from your paycheck, alafu later on you paid back. You get it? You paid back later on. So where else are you live mkuu apart from TikTok? Niko YouTube. Umeniambia umenibamba new follower Tracker Johnson. Niko YouTube pia, niko YouTube. YouTube iko na more. TikTok I'm just learning how to do it. Sasa sijui poa kabisa. Musema tu I know how to live stream. Mu live stream once a week unfortunately. Naona 24-year-old Gen Z anaweza endesha uko 24 bana. Unasema nini? Oh, the 21. Naona. Unajua hii ni Kenya mingi na hivyo. Naona Real Frank Zilla, please. Watu ndio kama uko 21. Kuna hiyo concept ya life. Okay, let me use my personal example. Mimi mtoto wangu aitwa Imani, my daughter, she's 15. She's turning 16 this year. Sawa. 16-year-old namnunulia gari, atakuwa na gari already. So atakuwa nampeleka, namlipia driving lessons, hajaniambia bado. She doesn't like driving though. Ndamforce, hakuna shida. Namnunulia gari, ako 16-year-old. So in America it's different. So leo uko high school, you're already working na uko high school. Sababu high school si full time, ni kama part time. Sasa high school unaenda kama maybe from 2 to, ni kama umeenda kuingia pre-college in a way. So a 16-year-old in America ndio unafanya kazi McDonald's. Unaona? Hizi ma job hizi za summer jobs. So 16-year-old ni already sasa kwa independent. Alafu 17, 18 unapata ID. So we should get ID. Kuna ile underage driving for 2 years. 16 years tulikuwa mbio na warembo kwa kichaka. That's it. Yani America 16 sana kama uko pre-adult. Unaona? Ile first world economy. So unapata yeye she start driving at a get job na kila kitu. 18 ndio sasa shamaliza shule. Now ni kama adult basically. 21 ndio everything na open up. Either you can drink, you can smoke or whatever. So but ile 21 ndio ile mark. But hiyo 21 uko na karibu 5-year head start ya kuishi life. But musema hivi, my kids, I'm not kicking them out. Wacha waishi na mimi as much as possible. Hata kiishi hapa basement, I don't care. Kwa nini? Juu nataka wakisha kuwa 18, nianze kuwa build ya wealth yao. The best way to build your wealth ni ile, I'll be charging them rent. Wanilipa rent, alafu rent yao, na invest kwa nini yao, kwa portfolio yao, na buy shares. Alafu when they move out, na transfer account kwa yao. Mwana hivyo. That's the best trick. Even if they don't want to move out, tanua shamba mahali wacha tubilie kila mtu hao. This is daddy here, this is my son, my daughter, kila mtu nyumba yake hapo hivyo, if possible. Sababu hiyo ndio trick mingi, mnaishi pamoja, mna save cost. Watu wengi wajuangi hivyo. Independence iko move out, you live. So Kenya, watu wako considered adults 25. Compared na American kid, wako na 10 years head start. Umeona sasa? So if you're 24, you're too late. Unafaa kuwa umeoa watu watatu sahi. Nasema 24. So sijui kaambiaje. But I do say ni kujituma. Ile watoi wafurahi ni future. Yeah, that's true kabisa. So McDonald's requires
ni gani? Ni job tu, but can you work? Acha ni TikTok inaniambia nafaa switch before izimike tena. Yani ni ile McDonald's kuna ile job temporary, zile kama wale wasokuja, yani kama una promote, it's like they're learning how to get into the job market basically. That's what it is. Si job mbaya, ni ile tu something they can do for fun. Ni job ile tu inalipa minimum wage. Yani it's not kama wewe ni manager, ni minimum wage, job za kuanzia maisha basically, kama kibarua hivi ni McDonald's. Sasa 24 ama 42 Ada 42 sijui. Thanks for the encouragement. I've started my own LLC called Crown Town Howling LLC. It's working. Good job. Be even bigger than me, by the way. Me who wish kufanya Walmart. Yeah, fanya Walmart. Ukuja hapa kama mgeni, by the way. The best jobs to work, ukuja States kama an immigrant, nizo ma Walmart. Ile you meet the whole population in one spot. Najua uzuri ya Walmart ni hivi, utaona wazee, watoto, vijana, kila mtu. Mi nililani hii accent ikidu job kwa store. Una-imitate. After 1 month hivi unapata unaongea kaa, hata wajui kawa ni Mkenya anymore. Usha transform English, naona. So how long does processing for F1 take, both here and there? I don't know exactly. I have to look it up now. If you're watching this, toa tu browser kidogo uende uangalie, usearch alafu niambie. If you can, if you're watching, naweza kuallow, you can leave the live watch alafu niambie. Siwezi jua, mimi nikuja hapa na nikuja na green card. Best shares kubuy sahi ni nini? Buy a basket of everything, a basket. Alafu na diversify. Yani angalia hivi, kama angalia a basket of tech companies, a basket of military companies, unfortunately, gani shares mzuri, a bunch of real estate, alafu nunua zile basket. Hata moja ikianguka, you don't lose everything. Ile una lose everything. Una buy tu a basket of nini. Ziko available kwa hizo marketplace za shares. Kama sauda uko S&P 500 companies, kuna sijui 30 companies za tech, kuna real estate, una diversify. You grow at the same time. The idea ni ile auta withdraw money from the shares. I mean, if you need to sell, you can sell. But idea ni ile, I don't want you to sell your shares in the future. I want you to leverage your shares to increase wealth. Ile uborrow against your shares when iko insignificant enough to invest in something like real estate. Sababu shares ni fake money. So una leverage fake money to buy real estate, real things. Unaona hivyo? So huku Kenya graduates are doing mjengo, man, what can we do to change our system? What's your take? Engineer Larry, si nyinyi ndio shida. Sometimes musema hivi, in my own ile practical wisdom. Unajua kuna hivi, acha niseme hivi, acha nikae poa juu engineer, naongea na Engineer Larry. I don't know if rearrange vitu. Inakuwa hivi, by the way. The reason why Kenya si kama states, kuna 2 aspects, by the way. Ni vile tu system ya wali inafanya kazi. Kama kuna graduate degree na wewe ni engineer, alafu unafanya kazi ya mjengo. Hiyo kazi ya mjengo si ati ni kitu. That's not who you are. That's not your value. Unaona? Hiyo si value yako, by the way. Ni ile haujai understand value yako ni gani. So usilete hiyo kitu ya mjengo iku push down, ama you keep doing mjengo for 15 years ulienda shule kwa soma degree. Hiyo si fair. Toka Kenya, end at a cruise ship, by the way, cruise ship job. Kwa nini? Unajua cruise ship ni hivi, hautakuwa unaishi America, utakuwa on transit because you're coming as an employee. Utapitia through America na sijui ni C visa, alafu uende kwa meli. Hizo meli ma cruise ship, people who go for cruise ship vacation ni watakuwa na pesa. Sawa? Alafu kuja hiyo job ya cruise ship itakufungua akili. Utarealize your value is more than you know, based on whatever historical thing that happened in Kenya. Sababu kama watu wengi wajuangi hivyo, by the way, in the Americas, hii side ingine ya America hii, South America, one of the largest population of watu weusi ni Brazil. Kaujaijua, Brazil ina watu weusi wengi sana. Lakini ukiangalia anybody from Brazil au market watu wako yellow. Unaona? Si watu weusi. Lakini weusi ni kama sijui ni 60% of the population. Ni vile au 60% hawana ile power kuonekana. So wakisell Brazil au sell kama ni country ya Wangoso.
lakini ukweli ni ile watu weusi ni 60% of the population. Ni vile hawana power. Umeona sasa? So ni ile hao watu wa scarcity mindset wanaishi huko juu, walikam Afrika, wakaiba watu wa Afrika wakawaleta huku Americans wafanyie kazi, free labor. Unaona? So that's what made them rich. Sasa imaanisha ati, alafu at the same time wakaenda Africa, they made Africans slaves in their own neighborhood. Unaona sasa? Ndio colonialism. Ndio hiyo sasa. So si ati ni shida ni nini? So system yako umekuwa created, yani you happen to be in a point of history, umepata degree na bado una opportunity, not because of it's your fault ama your dad's fault. The system will happen maybe 100 years ago. So kureverse your story, sometimes you have to figure out your value wewe mwenyewe. Ujitoka hiyo situation uende place ile, hata kama yani value yako inakuwa more amplified. Juu mimi na believe hivi, mwambie tu wase, kama uko Kenya na una job, uende hata Middle East. Uko sijai na Middle East by the way. One of these days naenda huko hivyo. Alafu uende tu msana drive Lamborghini kwa streets. Sawa? Alafu maybe kuna sijui Ferrari, kuna sijui zile gari hujaiona zile. Hata states hatuanga hizo gari everywhere by the way. Okay, whatever happens in Dubai iko higher than America, typical American city. Watu wanakwenda Dubai hapa hivi, compare na zile gari Lamborghini ziko Dubai na zile ziko Minnesota for example, Dubai ni kama 10 times 20 times more. Unaona hivyo? So ukishatoka uende tu country nyingine, utaanza ku value yourself. Unaona? Unajitoka ile cocoon, ile kusema somebody had to determine my destiny. Kama uko na degree, umeenda 4 years shule bana. Unaona? So imagine wewe kama if consolation prize, mimi sijaenda 4-year degree, at most nimekuwa shule kama 2 years hivi. Niliwachia njiani, nikuwa business school, nikawachia njiani kuja na green card. So sijairudi shule mpaka saa hii. What do I do for a living? Naamka asubuhi na drive gari yangu na park, alafu na drive truck the whole day, alafu narudi, alafu na make $1,000 a day could drive truck. No. The same driving that everybody's driving, I just drive a bigger vehicle. Alafu na own, nimelan finances, alafu na run business yangu, alafu na nini. So nime understand value yangu more doing the simplest things. Anielewa? Sasa hiyo kina na do live, this is not what I do for a living by the way. Hii ni hobby. Amini usiamini, this is a hobby. Hii ni hobby. Yani kama recording myself with all this professional looking studio, see professional, hii ni wall by the way. No, wall. I'm reminding you. Nasema ati Albo, your background ni real ama ni AI? Ni real. So nimegusa ni wall. So imagine I drive for a living, nikirun business yangu. So now I see my value. Na je wewe uko na degree? Unaona? Ulikaa kwa class, ukafundishwa critical thinking, ukalearn ma skills. Juu kila mtu amespecialize na vitu zake. Unaona? Juu kila mtu mu appreciate any profession. Kama umekaa shule for 4 years, hata kama uje 2 years, it doesn't matter. There's something you know that I don't know. By the way, to be honest with you, it's only two. Lazima uchukue hiyo kitu unajua, the thing you know, kuja uifanye, then I'll see you doing it. Alafu nakukumbusha kambie, I see you. No, you're doing your thing. Mwone hivyo sasa. 4-year degree, enda Middle East kufanya job huko. Usiangalie comfort will come. Sometimes, hata mimi kwa mali niko sahi kusema kweli kabisa, where I'm at right now in life is not where I want to be. In terms of my dreams, I'm thinking about bigger things. Mufikiria tukue na hao kubwa first world problems, so I can have my own space ya could do live bila kuwa interrupted na watoi. No, sasa. But for me to get that, I have to pay for that comfort. So, but honestly speaking, life yangu it's good overall. Siwezi regret. Mali nimeanzia. The last 19 years of my life, imekuwa tu poa. Haikuanza one day. No. Nikianza tracking the first time, niko na track moja, hata ikuwa na AC, haikuwa na radio, dirisha fungui dirisha, haikuwa na belt. Man, niko tu gari moja hata sijui ni aje. But ilinianzisha mahali, nika grow, upward mobility. So kama uko na hiyo potential, get out of your uncomfortable zone. That should be enough motivation, by the way, kujitoa kwa hiyo situation. Unaona? Sometimes it's good to work the worst job of your life so that it can remind you that you can do better. Unaelewa? Nilianzia na tracking mbali sana, but nasema juni, I know the outcome. One day ndafika where I want to be. I'll reach the promised land. Unaona? It's government, just Google. Wewe pia eka some little effort bana. It's government, just Google. Namwambia hivyo Peter. Asemaje? Please find a video on how to buy shares and invest on them.
I don't know how to do it exactly. Ni invest. Niambie si video ya kila mtu sababu hii itakuwa paid video because I have to go to some websites. Kuna video fulani kama nikifungua websites za watu YouTube, I mean especially TikTok ina consider hiyo ni paid ad. Unaona? So siwezi do paid ad uko TikTok wewe. Siwezi do paid ad. Kilenda do labda nakaa chini but I have to open my account. Itakuwa story more because lazima ni hide screen, I don't know how to do that. Nakwambia tu, I'll just tell you. Do it. Nipigie one-on-one useme nifundishe how to invest albo. Nakwambia sawa. Uko na hii fanya hivi, tutaenda step by step. Alafu nakwambia once umeanza ni kitu hata uoni ikianza by the way. Kama mimi kile ni encourage ni ile from tangu nianza kuinvest 4 years ago hivi 4 years ago I think 4.5 hivi sahi. Sahi mali niko ile pesa nime invest ime grow 4 times. Imagine the last 4 years. So technically ni kama ina grow times 2 every year. Kind of. Maybe technically si kabisa. Whatever nili invest ile pesa nimeweka ndani ile worth yake sasa ni 4 times more. Imagine. And in 4 years too. And nilianza very simple na sijui $50. Unaona sasa? Isikuanza na domob sana. Sasa in future nataka kuweka more. Yani nimekuwa more encouraged. You learn by doing. No. So engineer Larry, that's what you gotta do. Jitoe hapo enda place ingine mahali utakuwa valued. Utaenda mahali umepewa job yako kabisa. TikTok watakuban. Exactly. Hivyo. Nikishowasay directly wataniban because they want to make the money. Because siku hizi TikTok ya hapa kwetu states iko hapa states. Naona game chafu. Tuliokiwa game chafu. Na kina Onami na Sheriff walienda wapi? Hata mimi sijui. Naweza wauliza. I think walichukua ile and I kind of knew it. Nikajua wasa watakaa forever because walikuwa na time ya COVID so many channels will grow because ilikuwa na shutdown. Everybody was watching everything. So ilikuwa kaa uko home na kuna entertainment you'll watch it. So wasa walichukua hiyo wave ya wakaanza video wakadu Sheriff ni deputy sheriff sasa ni Karao. Sijui kama make content lakini Ibrani nas na watu siku hizi ni mzazi. So kama akuitake mimi fanya hivi regardless. Nikianza hii channel ya Maisha States, I had kids. Niko mzazi already. Nisema tu let me find a more enjoyable way of making videos while raising kids at the same time. Unaona? Sio watu wangu unyo waonangi wote, kuna wale wakubwa hata wataki story hii live kabisa. Unaona? Wako self conscious. Anyway, YouTube iko mbali. Watafute enda wa email waambie ni aje video, tutolee video. Nilijua itakuwa short lived. Nilijua tu by the way now. Nilijua itakuwa short lived. Au kwa take very seriously. I do it for fun. I don't do it for the money. I do it for fun. So sema tu ni ile kuongea na watu inanisaidia. Ina build wase. Kama ina kubuild, that's what I want. Ile upia ku encourage. Ndio mkuja hapa tuko wengi. Hata kama si hapa and then UK, Australia. Yani jua waswali kama wakachukua resources zetu kutoka nchi zetu. So what we are doing ile let's go pay back. Turende kwao pia tutumie resources zao kurudisha kwetu. Kitika hiyo I'm just joking lakini unaelewa. Even mu think of hivyo. Tokeni muende mrudishe do zenyu. I mean those are grandfathers zetu. Unaona? Kwa sababu what made this country rich ni kuiba resources zetu. So what we do ile tuende kwao tuchukue resources turudishe Kenya. Unaona? So mimi nilikuja hapa hivi nikabring mother na mbuyu. Kwa nini? Hiyo mbuyu ni shangi ya 20 years ago. Watu sema mbuyu ni nini? Buddha, father, whatever, my dad, pops and mom. Nikaleta hapa hivi wote. So tunaishi nao. So tuna enjoy resources ziliibiwa zikaletwa hapa. Ndio hivyo sasa. Unakama alafu hiyo pesa nirudisha mtaani tena. Kitu kaa hiyo by the way. Mambo vipi albo manage to track the parcel. It arrived in January but I have been unable to collect it because Ramadan, Eid, holiday, thanks sana blessings. Oh, that's good. So it arrived to Nile. Oh, so that's good then. Good to know. Teipata. So at least imewaka, umeniconfirmia. So if you want anything else, nakutumia the same thing. Naona. Nilitumia Nomad shati moja American. Alitaka sana hiyo shati from sijui last year. Nikaituma the first time ikakwama sijui 6 months kwa post office. Nilitumia local instead of international. So that's good though. That's really good. Kaishafika. Alafu, how many Kenyans are in the US? I don't really know, but tuko wengi bado. Si significant number kuonekana, visibility. Bado tuko scarcity. Ile, kama jana nilikuwa na wazungu sijui wangapi, Wakenya 4, 5 hivi. Ina happen too. But mimi nasikia poa by the way.
nilisikia mmoja kwa Kiswahili nikamwambia ni aje nimesikia kiongea Kiswahili hapa hivi. Wewe Mkenya tukaanza kuongea hapo. Aitwa ndio jina yake, sasa jina yake. Sijaongea na yeye bado. Nimwambia ningejua wewe ni Mkenya tungekuwa na podcast hapo. Unaona? More na wireless microphone. Believe me, if you meet me out there mahali accidentally utaka podcast, tutakaa chini tuko na podcast. Hata ngojea sama ndio kama viti ndani ya gari pia. Unaona? Ile niko na portable podcast hapo tutakaa chini tumeke video hapo immediately. Utashangaa. Nikikuwa ukiniona pale out kama niko out and about, niko na at least 3 cameras that could do interview na microphone. You can snap with the finger to do podcast haraka. Tuko wengi sana, but there's a significant number, but still minority. No. So you posted a plane spotting video. I saw you focused on FedEx plane. I have a dream of owning a transport company internationally like FedEx. On air, water, land, it could be dope. Hiyo plane hivi, airport yetu, Minneapolis and Paul, see international, but we don't have a lot of big planes. Hizo tu wide body kubwa. Kuna hizi tiny planes juu ni kama connection hivi. So rarely when the big planes show up, we are happy because no. Oh, smiles, Engineer Larry, farming. Smiles mingi. Ikarangeja smiles, nafikiri ni yeye. Smiles ni wewe ama tulimit naye jana. So hiyo wide bodies zikikam kwa airport tunafurahi sana by the way. Kwa nini? So muenda hivi, ngoja ndege ya Amsterdam, Paris, London, Tokyo na Seoul. Sawa. Hizo ndio zile big planes. So I think nini za kutoka London ni Delta ni Airbus A330-900. Niko corrected jana. Naona -900. So alafu ya kutoka Tokyo na Japan, Hanada Japan ni Airbus A350. Beautiful plane. Actually my favorite wide body plane, sema kweli kabisa ni Airbus A350. Hiyo ni my favorite. Sija collect bado. Alafu my favorite narrow body sai nimedevelop. Narrow body ni tricky. Bado more like Airbus. Sijui kwa nini. Airbus. European kuna vile hao jenga vitu zao a little bit different from American. American kuna redundancy. Kwa sababu unajua European ni fly by a wire, American ni kuna fly by a wire na kuna hydraulics at the same time. Kama ni msewa ndege unajua kile nasema. Anyway, so my favorite plane ni ile nilibambika naye kabisa. Acha hii hapa hivi niko naye hapa by the way. Hii ni Breeze. Hii ni Airbus A3, naiona kweli. Airbus A330 320-300 hii hapa hivi. Hii ni Breeze Air. Hii ilikuwa available pekee. Nilibuy hapa kwa local place hapa inaitwa DG Pilot waliniuzia hii. So mpenda Airbus A350, 330 si vile ndege mzee, but kuna ile mpya ile neo. So anytime kuna ndege kubwa, that's tuna focus na hiyo by the way, because ni rarely. Until end of this month, tutakuwa na Air France itakuja hapa, KLM itakuja hapa. Ni seasonal. KLM ni seasonal. Sawa, seasonal. Alafu Air France, gari ingine nimesahau, kuna moja Air France, KLM. Hatuna British Airways hapa. Hiyo enda Chicago. Umeona? So ndio hivyo. So tune in hapo, hope late. Hebu tuone. I'm late. Santos Kinara. Don't worry, you're right on time. I'm back na bado unafurahi. Damn. Is there a dump truck business in Des Moines, Iowa? Sonko. I think so. I haven't really been there. But more job ikianza, I think iko. Lazima uulize. Naona. Wewe ni based na Calif Cairo. Hapana. Simjui. Mumsikia tu. Tunajuana naje Calif Cairo? I don't even know. Simjui. Muona tu kwa news kila mahali. Mara sijui this, sijui. I don't even know who. Landed safely in Lombard. Oh, nice. Santos Kinara. Nice. Safe travels. So, simjui Calif Cairo. Mumsikia tu kwa social media. Gulfstream is my favorite. Niko na Gulfstream hapa pia by the way. Ndio hii. Hii ni G650. Unaiona? Iko na engine hapa nyuma. Unaona? So nimekam kwa plane viewing, that lose half the subscribers. Hii ni Gulfstream yangu collection ya Gulfstream. Niko na Gulfstream pia. Size yake ni actual size na hii Boeing inakaa hivyo. Unaona? Zinakaa hivyo. Hii ni Gulfstream. Unaona?
Moga niko na Gulfstream, leo nimeweka Gulfstream hapa hivi G650 na Embraer niko na Delta na United, zile za local flights, unaona. CI ni pilot, unaona. Una Black Hawk helicopter, hapana, sina helicopter bado, sipendi helicopter by the way, sijui kwa nini, but buy eventually. Na nimeanza collection last year, so mid last year, unaona. Khalif ni pilot kama wewe. Mimi si pilot. Wait, please. Hey. Truck driver here. Who drive to truck bana. I don't fly. Mimi si pilot. I would want to, labda nikikuwa millionaire ndo nunua ndege yangu. Ni fly mwenyewe. You don't have to buy nini. Kama gani? Kama hii. Unaona hii? Kwa box hii, nanunua hii ndege hii. Unaona hii? Hii ndege poa sana ya kui-own. Ni kama 4 million hivi. Sijui ni how much? Mimi pilot though. I'm not a pilot. Kama nikikuwa na do ndabuy ndege, niko na do. Hii ni collection ya hii ndege. Hii ndio one of the best private own. Unaona? It's really fast. Hii ni box yake tu iko hapa ndani by the way. Model plane ndio hiyo. Mu collect the planes that I like. Yani ile private kitu hiyo but si sahi. 550, 650 G, hizo ni pesa mingi sana. Hizo ni za billionaires, naona. Wewe ni best ya Andrew Kibe. How? They meet Kibe. Man, I'm just some guy kwa man cave hapa hivi. So I don't know all these big names. Sijai travel mimi. Man, na Cairo, alafu Kibe, nani mwingine sijui wase by the way. Naona. Sijui wase famous. So hiyo FedEx ni Boeing 767-300 Friday. Haina dirisha, ni ya nini. Hiyo inatoka asubuhi inarudi jioni. Hiyo enda kwa nini? FedEx ni Tennessee, alafu UPS ni Kentucky. Hizo kama 2 ama 3 per day. So tukiona tunafurahi. So mimi nisema if there's one plane najaribu kukat ni hiyo FedEx. I happen to be there. Asubuhi is too early. Niko kwa hao bado. Naona. Unajua Sue wa Texas? Hapana. Unawajua? Maze, man. Gas. Ni introduce. Some millionaire guys. Introduce to. Mu collect planes. Ile tu niko na mini aviation enthusiast. Down low. Chini. Nimekuwa naye for my initial goal ilikuwa high school. I wanted to be a pilot. Niko na think ilikuwa very prestigious. Lakini life happened. Ikaenda hivi, karudi hivi, ikaenda hivi, nikaenda kuja hapa na drive truck. Naona. So kama unajua wase wote niambie, I would love to meet them. Naona jina kubwa. So ayasikia hapo amesemaje Texas iko na, hebu tuone ile last argument tumekuwa hapa TikTok sana. Texas is 31 million population, naona half of Kenya, imagine. Na ni kubwa than Kenya, I think. It's bigger than Kenya. So some millionaire guy, simjui by the way. Support Kenyan business, dynamicparcels.com, get customized jerseys. DJ Dynamics. Niambie alafu nda kuintroduce. Una sneak in na comment bana. Siniambie tuna kuwekea tu advertisement hivi for free by the way. Naona. For free. Nitumie shati moja nivae. Ndavaa shati yako, nitumie shati moja nivae. How much ni shati? $20? Naona. Nataka makaratasi. Mike Mdosi. Oa mtu hapa bana. Oa mtu. Acha kucheza mchezo. Oa mtu mkae naye 5 years minimum. Alafu tapata makaratasi. Mimi siwezi kupatia. Mimi nishapita hiyo nini. Ingia kwa website utacheki. Nitumie DM niliangalia nisisahau DJ Dynamic. Ndavaa t-shirt by the way, ndavaa t-shirt. You don't have to pay me. Nitumie tu t-shirt for free. Ndavaa hapa hivi nitoe microphone watu waone niwaambie subscribe alafu weke link hapo hivyo. Unaona? Sijakuwa I'm not that big nafanya business if you want. Unaona? You comment hapo watu wataiona. Unaona? Wataiona. I know what you're doing. Move ile shirt ya Kenya ile ya red ile. Nilibuy kwa mtu by the way. Ilikuwa sijui $25. Nilibuy 4. Wapi hao watu? Mike Mdosi. Sasa tena nakwambia tena. Am I going to tell you? Si unajipeleka, nunua kamera, anza YouTube channel, enda in public. Enda kama kuna concert, enda kwa concert. Enda kurecord vlog. Muwe na mahali kushoot picha tu by the way. Mostly muwe photographer first. Video nimeanza video juzi. So when I'm taking pictures, watu were curious. Na mama mse, I'll take your picture, alafu nitumie email. I'll just send you your picture if you want. Hivyo tu. Utaget attention, alafu utaanzia hapo hivyo. Enda concert, enda free events. Nilikuwa last weekend nilikuwa Minneapolis St. Patrick's Day Parade. Sawa. Nikaongea na Karao kaniambia, yeah, it's okay. Nikaka kamera hapo hivyo, nikarecord. It's a public event kwa public streets. Enda urecord hiyo public event.
you will meet somebody. Kwa sababu siku hizi watu wengi social media aupenda camera. Naona, you can tell. Maybe sijui kanisha post video zote. Every time niko na camera, watu ingia kwa kamera yangu, they want to get into my shot. Kwa nini? Because they never know who I am. Unafikiri mimi ni msewa news. Enda in public. Wacha kusema ati nitafutie mtu nioa alafu meka kwa hao. Alafu nafanya kazi kwa maybe group home. Una meeting isiyo wase watano in your circle. Bro. Enda fanya kazi Walmart. Chukua shift ya Walmart weekend. Maybe Friday, Saturday, Sunday. Kama 6 hours. Ongea na watu, fanya customer service. Utapata wife hapo. Unaona? Ama enda fanya kazi Costco pays better. Utapata wife hapo. Watu kusema natafuta makaratasi. But niko chini ya meza nimejificha. Unaona? They won't find you. Wewe ndio unataka bana. Vipi bana wewe? Unaona? Nikwambiaje? Nipigie simu. Namba yangu by the way, phone number if you want to get in touch. Iko kwa YouTube channel. TikTok, ukiangalia kwa TikTok kwa page yangu kuna link ya YouTube. Click hiyo link, enda kwa YouTube. Any video, at least the last 3 years, ukiangalia kwa description section, utaona contact information, how to contact. Alafu utapata namba yangu ya simu. Alafu nipigie simu, alafu tuongee. During the week, ndakuwa na time. Unaona? Umsa atafuta mapepa hapa hivi. Piga simu nikupatia ideas. Sawa. Sitaki hook up, just sina mtu ku hook up, lakini hiyo lazima ujitafutie mwenyewe. Sasa Mike Mdosi, hivyo hizi zinakungojea bana. Kwanza naona umekaa kwa snow. Kwa hivyo wewe ni msoko Midwest sama kitu kaa hiyo. Na kuona from a distance. Hiyo picha ni ndogo. Tuma DM. Hiyo si big deal. Kuna msako Kenya anawisha kwenda passport sahi. Wewe uko hapa bado kuna first world problems. Wasa Kenya, hebu mwambie. Ni kweli. Anasema anatafuta makaratasi na iko hapa states already. Uko hapa msee, alafu nasema hivyo. First world problems. Msee, jitoe nje. Kama uko state yetu, nifuate tu tukienda out tutaona. Utaenda 2 weekends urudi home na wife. Unaona? Kwani mimi nimitaje wife yangu? Sikumtafuta by the way. Yeye alinitafuta. Ni funny enough by the way. Yeye kananitafuta. Unaona? Very large arms. Zangu, my arms are large arms. So fanya hivyo. Enda public, enda Facebook, useme public events. Kuna memorial, enda memorial. Kuna sijui nini, enda zote. Muenda for different reasons. Muenda kufilm. I like ile kama tusemeaje, if I'm gonna showcase my city, biggest city ni Minneapolis, ndaenda kwa any event iko free. Kwa nini? Because hakuna restrictions za kurecord, ni free public event. Ukienda kwa concert, kama tuseme nikienda kuwatch soccer, siwezi film because you pay to get in. So naingia kwa private property. But any public events, go film. Enda kwa na vlog. Hey, this is me. Alafu, hey, do you have a YouTube channel? Yes, give me your number too. Hata ni hivi. Chukua iPhone na iPhone. Angalia, for example. Chukua iPhone na iPhone. No. Alafu ziweke hivi zikutane. Nakubali, hebu tuone. Iko on. Angalia. Hivi tuweke hivi, sitaki muone hizo chukua na namba siku hizi, una tap tu hivi alafu inachukua namba, contact information exchange. Sitaki kwa show hii nini if simu. Anyway, that's what utamit wase. That's the easiest thing you can do. Kama uko hapo already, man, sijui kwambia how many times niko social media, kuna vitu siwezi ongea, niko hapa hivi, niko kwa darubini. No. So acha niangalie, Texas iko na 31 million population, half ya Kenya by the way. Niaje Albo, guys should now apply for passports before the DV program opens. Kama una passport, apply passport. Aishi niko na pesa, sina pesa sahi. Niko broke mbaya. Niko hibernation. Tuko bado job ijashika vizuri kabisa. Tuko tu ile tunafanya tu 1 or 2 days. So siwezi sidia msena pesa sahi. So ebu tuende kwa hello Albo, Kenan Dian 01. Hi, how you doing? Like the video, guys. I like the video. Kama uko YouTube, like video. Kama uko TikTok, tap screen or whatever you do. Itasaidia sana. When somebody gets a EU European citizenship, can they access work in the US as a truck driver? Hassan, I think so. I've never tried it, but nile kuna countries ziko valued by US kama tuseme European countries, sababu kuna ile ubaguzi bado. So kama kuna demo moja ni best yangu through internet, akaitwa Ruth Kim. Sijui kama doing a video anymore, kama aliwacha. Madhaka anaishi US. So alikami kuvisit US 2 years ago. Just yeye ni German, ni Mkenya, lakini ni German citizen. Yeye kuja States ilikuwa very easy.
Kwa nini? Uko ready kwa ile country iko stable. So kama uko na European, useme na kama drive truck, by the way, angalia company has to hire you. Unaona? So hata sijui kwambiaje. I know it's possible but see direct. Uta show up ati, hey, I want a job because I'm from Europe. Juu tracking iko within, lazima uko within sana kwanza ndio upate hiyo nini license. Ni kama iko preserved kwa American citizens na green card permanent residents. Unaona hivyo? That's what I would say. So nasema, if it's limited to that, how do you get yourself kwa hiyo whatever it is, hiyo environment ya kupata vitu poa? Umeona? So Mike Mdosi, nimeelewa bana. Enda public events. Sijui uko wapi, lakini unakaa uko Midwest. Two whites behind you. Unaona? So you sweet, uko shy kidogo. Niko shy, mwaga shy by the way. You don't know. Niko shy by the way. I'm honestly speaking. Typically mini introvert. Ile introvert ni ile kudu video ni camera niangalia tu hapa. Very expensive camera niangalia tu hapa hivi sasa. So that's why nacheka tu. It's fun. I'm having fun. But niko shy kidogo. I'm a little bit shy. Face to face utajua tu hivyo. Yo, huko kuna sembe. Yeah, unabai tu unga. Usini unga tu, usini mahindi si iko Kenya, iko Mexico. Mahindi iko available. Utabai tu mahindi. So buy kwanza wholesale nasema nini? Unaweza buy wholesale 50 pounds bag. Niko na mbili by the way. Ni vile tu hapa mkula ugali once in a while. But nini, unga iko. Everything. Yani everything. Juu sukuma wiki iko. Wanakula sukuma wiki Tennessee. Iko kabisa. Everything iko by the way. Chakula ndo usikuwa na shida. Kuna chakula mzuri na mbaya. The best ni ile chakula ya Kenya. Hizi chakula za Kenya kama nyama choma. Nyama choma ni lazima ununue kwa kichinjio. Itakuwa poa. Usinunue kwa nini supermarket. Hiyo imetoka mbali, labda imetoka Brazil. Nunua kwa chinjio. Ile halal. Alafu mboga nunua kwa market iko. Everything iko. Hiyo si swali bana. Unaona? Chakula si issue. Sahi ni ngori, purple. Kutafuta kuoa mtu. Kidogo lakini bado still. Mtawana mkae 2 years alafu mfanya harusi. Mimi na kwa photographer wenyu. Unaona, kwa wedding. Mtaenda kwa DC, kwa court. I'm seeing it even in academics. Folks from those preferred countries have it easy. True. Ubaguzi ni real. Unaona? But don't let that stop you. Nimesema nini in the beginning? Usiwache mtu mwingine determine your future. Come on. No. You're bigger than that. Somebody else determine your future. Mimi sijai wacha kitu inisaidie. Nisemaje, ndabuy camera na deni, by the way, muba na deni. I have very good credit. So niko na $10,000 Best Buy. Best Buy ni store ya kuuza electronics. Niko na $10,000 B&H ile iko New York. Gani ingine? B&H, Best Buy. Guitar Center iliisha. So mwana na buy camera on credit na lens. Then when I get the camera na lens, na kama najifundisha. Na watch video na andika notes, alafu naenda na try. Kama sahi nini kushoot plane, when I shoot plane, I'll tell you what I do. Mfanya hivi, lens yangu si mtu mia lens ile kubwa kabisa, ile zoom lens. Haiko hapa na show, niko na box hapa. Nilibuy $2,000 hiyo lens. Camera ni $4,000. So it's $6,000 altogether. US dollars by the way, but ni credit. I don't feel it because nalipa pole pole. Ama nikifanya job na save alafu na inunua. There's a way ile na justify kununua. Sinuangi tu ovyo. I'm not careless. $6,000 ndio mortgage yangu na utility the whole month. So I can't spend my whole month expenses kwa camera. That's stupid. So lazima uipangie vizuri, naona. Una rearrange. So ukibuy your camera, una learn how to shoot. So if I want to get like a still picture, still ya ndege fly, hivi, still, natumia $250. Nitaka ile nikuwe na line hivi, $150. Nitaka ile nikuwe na line mingi kabisa, ile kama $50 hivi. Hiyo ni F nini? Nimesahau. Copy camera. Yani una adjust. So you learn as while doing. So nikipiga video mbaya. Kama nimepost video moja ya Fred Explain. By the way, hiyo video ni mbaya according to Mimi. That's not the best. I can do better. So, but nisemaje, because I'm new into the plane spotting thing, that post picture will criticize wala wanajua, so that I can learn from the criticism. Kwa nini? Usiogope kufail, by the way. How else are you going to learn if you do? Everything kwa wali kuna learning curve. Ni ile tu usiende ku learn curve how to be in the Russian army. Hiyo si experiment. Hiyo ni uko frontline. Hiyo si experiment. Hiyo ni bad idea. But then mu advocate usingie military, honestly, in my own perspective, in my own personal humble opinion, usingie military unless you have to. Na ukiingia military, usingie army, ingia air force ama navy.
Kuna ubaguzi pia. Ukienda Navy hautakuwa general, utakuwa labda unawasha nguo na chakula, sawa, but you'll get free education, sawa, for 4 years, alafu utoke. Ukiingia Air Force labda utakuwa maintenance, unaosha shop, sawa. Ukiingia Army wewe ndio front line. Very different. Sema kweli. So ni hivyo tu, usiingie military unless you have to, kama una mbinu. Umeona? Musema hivyo advocate. Juu utapata uko kwa war, na hiyo si experiment, hiyo ni real life. Ili ni a matter of life and death. Na hiyo si, it's not worth your life, basically. Kufaitia mtu mwingine. Ile, what did Ukraine do to you? Hakuna? No. So, kitu kaa hiyo. Ule alisema escape. Daniel, nimesahau jina yake. Daniel Chege. Usiingie vitu kama hizo experiment. Experiment na vitu zile ziko safe. Sasa, hivyo. Wewe uko Illuminati. Angalia sasa, ndio swali tena per second. Kwa nini niko Illuminati? Mimi niko na private jet kweli? Sina private jet. So, foot per minute. Sina private jet. I meant CDL ni ngori sahi. Kama okay, business iko slow, but I buy from Amish farm. Kwa Amish ni ngumu, nataka kama nani, Corey the Traveler. Kwa Amish ni ngumu. Si rahisi hivyo. Amish, unaweza kupata pia, I know that, ukienda Ram Springer, Florida, but ni ngumu kwa Amish, wengi wao. Hapa Midwest, lazima utafute Florida, kama unataka hivyo. Ama uongee na Corey the Traveler akwambie kama kuna cousins, kama wife yake kuna cousins na nini. Juu hao ni kama walitoka Amish, hiyo community. Unafanana na uncle yangu, ako hapo Maryland. Aitwa nani uncle yako? Na any relative Maryland? I don't think so. Labda ni resemblance. Ndio ile, mimi kutoka Africa bwana. So Africa tuna nini? Mbona uko shy? Hivyo tu, mbona niko shy? Hivyo tu, yani why is somebody shy? Mimi nimekuwa introvert. Nimekam kudu, this is the most public thing nishaifanya in my life, by the way. Tuko na live. Na this is live, ni live kwa nini? I'm sitting in my own house, kwa basement, no, hiding. The only light, kuna light mbili hapa. Unaona hiyo reflection? Kuna light moja hapa, nyingine hapa hivi. So, I'm confident enough kuongea. I wish ningeona video yangu ya first, nikiwa live. I was shy on camera. Number two, I've been doing it so nime overcome kidogo slightly. Si eti ni kupenda kwangu. Why are you shy? Why are you shy? I'm seeing it even in academics folks. Also sawa, tumekatch up na comments hapa. Unaona. Uko Kadi, global entrepreneur. What do you do for a living? Purple. First, I thought it was Patrick Vieira. Man, nishambo hivi tu mara mob. Patrick Vieira, I think it's either I'm 2 years older than him or he's 2 years older than me. I don't know which is which. But yeah, ni family resemblance. Maybe I'm from West Africa. Where man, ati niko Illuminati. Niko na private jet for real. Naona. Mule tu naishi wapi? Naishi Minnesota, US. America has stretched my public speaking. I lead meetings now. Good. Inafanyika hivyo. Ni acquired, by the way. Hata mimi sijui kadi za chukua public speaking. Okay, at least now I'm going to be better. Sababu nda prepare. Because kudu hii live imenifundisha. Basically, one thing live imenifundisha ni kukuwa closer to public speaking. What do you do for a living? Purple. Just go to my YouTube channel. Everything is there. I've explained myself. I'm a somewhat public figure on my YouTube channel. You'll see everything I do for a living. Everything. Niko 18 years na niko ground US bila mse. Uko poa kabisa. Piga simu tukama best tuongeange nikwambia what to do, you're 18. Wende shule kwanza na student loan. Chukua student loan. Don't worry about it. Kuwa na strategy though. Unajua ni ile, si ati mimi nisemeaje. Kama nikuja hapa States niko na glasses pair moja. Hii pair moja ya glasses. One pair. Sawa, kuja hapa States. Nilikaa 5 years kana na pair moja ya glass. Ikavunjika. I was too scared kwenda kuuliza wase wa miwani ni how much. Niko na pesa mingi. Eventually siku hizi Mungu na pair ngapi ya hizi? 6 pairs. No, za miwani. Kuna moja kwa gari nikisahau, no. Say, hey Albo, ni Martin. We met yesterday. Oh, Martin vipi bwana? Nimeongea jao kidogo sana lakini sikutaka kuongea sana. Unaona? Martin ako TikTok. Tulimit naye jana kwa airport viewing area. Unaona? Next time kuja pia nipigie simu alafu tuta hook up tena kama uko free weekend. Nitakwambia my next activity. YouTube unajiita aje? Maisha States, same thing, Maisha States. Same kama hapa tu. Kama unaniwatch TikTok Purple, ukiangalia page yangu ya TikTok kuna link ya YouTube hapo hivyo. Unaona? Maisha States tu. Maisha States.
same thing. Utaenda watch video kadhaa zile ziko important, alafu unajua what I do exactly. Hakuna okay, kuna vitu I share the part of my life that's relevant. See to everything. I don't vlog in my house. This is the only part of my house mtaona. Hii wall hii. Real wall. Nilifukuzwa hapa hivi naona. Gato vipi bwana Gato? Uko na passport Gato? Gato veteran, uko na passport. Unafaa kuwa na passport Gato bwana. Mambo albo Mark present kwa register, present kwa register. History ya DV lottery imerudi kweli ama? Nilisikia lawyer fulani akiongea. Unajua haikuisha, ilikuwa paused. Finya button ya pause na administration because kulikuwa na 1 month ya government shutdown. So believe me, kuna department iko, they do, that's what they do as a department. So do you think wataiwacha ipite? Hapana. That's what keeps their job going. Wataifungua tena. Walisema tu kifunguliwa itakuwa you need to have a passport, ulipe $1. Nini ingine? $1 fee, passport. Nimesahau hiyo ingine. Requirements. Ikianza, believe me, ndaongea everything. Hapa kuna gatekeeping. Alafu ndakuja niwaambie kila kitu. Hata kama ni in the middle of the week. So mkuu, si unisaidie nifike States. JavaScript. How sasa? No. How? Mike Mdosi, picha. Mike Mdosi vipi bwana? Picha, piga picha. Nunua kamera, na hizi lens kama hii. Nunua Sigma 16mm lens kama hii. Alafu na kamera. Alafu enda kwa public event. Alafu piga picha. Alafu somebody will talk to you. Vaa shati imeandikwa Kenya hapo hivyo. Sema looking for a wife. Kama joke. Utashangaa. No. Niko Malta mkuu. Oh, Malta huko karibu na Italy ama Malta ni Mediterranean Sea ama tukaa hiyo. To get a visa for some countries ni 5 to 15K ya US ama nini. Have you tried Sony ZV-E1? Niko nayo. Duke B, niko na ZV-E1. I have it. How many cameras? Do you want to know how many cameras I have? Niko na I think I'll list ya camera kama 11 hivi. I have 11 cameras all together. Zile kubwa ni 4, alafu APS-C ni 3. Niko na FX2, ndio hii hapa FX2, Sony FX2. Niko na A7R5, A7 IV 2, A6600 2, DJI Osmo Pocket 3 2, GoPro 1, GoPro 13, GoPro 12. Alafu kuna mtu mia different. Yaani nikienda kwa barabara mwisho tuna kamera different, kwa how different, kuna different. Nimenunua tu over time by the way. Kwanza ile ni mtu mia photography sasa nilinunua na wife last week. Am I talking too fast? Yeah, maybe. Niko na my latest camera ilikuwa Sony A7R5. Ni 61 megapixels. It's good for photography. Hiyo ni gift from my wife. Alinunulia last December. I don't know why she did that, but I took it anyway. But I'm going to try and pay her back and nisikuwe blackmailed in the future. No. So that's what inafanyanga hivyo. So Sony ZV-E1 niko naye. Niko na niko na ZV-E10. ZV-E10 C1. One ile full frame. So nunua tu kamera bana. Hata si lazima uwe na ZV-E1. Nunua kamera. Enda kwa public event. If you want, kama unaishi hapa kwetu, to meet huko mahali. Tulimit na Mato jana, tulimit na yeye jana, Martin akawapa TikTok. Tulimit na Smalls jana. So ndakuonyesha, I'll tell you. Kwanza kuna video moja sijai post mpaka leo. Man, ilikuwa casual. Ndai post, nakumbuka. For a reason sikuwa hii post. Nilimit na mtu, we were talking, nikasahau kuipost, tulikuwa tumepiga story sana. If you want, kuja tuende na wewe event uone. Kwanza, 2 is a company. We will do big things. Tutaongea na watu. Hata nani, Mike Mdosi utatoka huko na wife, by the way. Ama hata si mmoja, 3, 4, 5 hivi. You'll pick and choose. No. Leo mademo waga desperate. Anyway, wacha tu story. Tutuacha story mob. Mimi nimeolewa, naona sijavaa ring lakini nimeolewa. Ama nimeoa. Can you train someone in photography? I'm in New York. Not really New York. I can't train you. Just buy the camera, alafu niuliza, alafu nakwambia what to do. Very easy, by the way. Okay, see, it's not like that easy, but if you're doing it, inakuwa easier. Because utapiga picha uone, oh, this is not good. Try this. Alafu, ni hivi, it's like you're riding a bike. Ukipiga picha the first time uone iko unclear, alafu na switch, alafu inakuwa clear. Every time unapata nini ina work out, kumbuka hivyo. Hata as an automatic.
automatic bado, I mean, hiyo utalani anything, hakuna haja. Enda manual mode, unaona. Just buy the camera alafu nipigie simu. Tutaongea tu. Niambie kamera uko nayo ni gani? Preferably Sony, mtumie Sony itakuwa easier. Sony. Alafu na lens ni gani? Kama ni wide angle, kama ni mid size, kama ni telephoto, tuanzie hapo. Alafu learn too, by the way. Utashangaa. You're gonna be really good within 1 year. Utakuwa professional photographer within 6 months. If you have the equipment, mtu learn faster, by the way, because you're making mistakes in real time. Alafu ni kama semeaje, you don't know how to ride a bike, alafu ununue bike. How fast are you going to learn how to ride? Within a week. No, uko nayo, hiyo ndio nini. Kama mimi semaje, I didn't know how to do live stream 5 years ago. Nisema tu, I'll pay for it. Mulipia StreamYard. Nikaanza kulearn. So I'm tweaking, labda exploit everything at StreamYard. Wife ndio nisaidia, by the way. Wife anajua kila kitu. Mimi siko najua because she was doing this for like every ile meetings kwa shule na kila kitu. Unaona. Failed often, innovate faster. That's true. It's true kabisa. Buy the camera, just take pictures. Mimi nienda airport kapiga picha ya ndege jana. The last time ilikuwa terrible. Nilipiga kama yesterday nilipiga picha 1500 within 3 hours. 1500 photos. Hata sitaki kwenda kuiangalia. Nilipiga raw zote. So I have to go step by step. But ukiziona hivi kwa Facebook ya Maisha States, ndazipost huko, utaona trial error, ndeka zile winners only, zile losers tazieka huko. You'll never know. Maybe kwa hizo 1500, only 100 ni poa. Unaona? But I think there's plenty of them. Unaona? So nunua tu kitu. If you want to learn something, buy it. It's going to be worth it. Hata hii microphone nilinunua last year. Kwa nini? Nilinunua tu, something open up, chapeka tokea mahali, boop, kasema hii nanunua nayo microphone. Nikanunua microphone. At least it works out. I think so. So nunua tu. Kwanza Martin, yes, it was a good experience. Martin tuliongea sana. Next time nakupatia kamera, tuchape picha kila mtu, alafu tuende compare baadaye. Mato, sasa Martin, niko na kamera extra. Ndio tuliongea sana. Tulimit Mato jana. Imagine uko na watching Maisha States ka 2 years ago, uko US sahi. Tukamit now for the first time. Hey, you don't know how good. Ali make my day, yani kina Mato ali make my day jana. Sikuwa najua kuna mtu huko. Na place mwena niko tu peke yangu. Sikuwa najua kuna Wakenya wakujanga huko hivyo. But ni poa. Hope to meet huko next time. Tuko na ka podcast hapo hivyo. Tukingoja ile ndege ya FedEx. So, mambo Mark present au nishamaliza hiyo YouTube. So, ni wapi huko kwa airport inaitwa Cargo Road. Cargo Road hapa Minneapolis, St. Paul. Cargo Road. Kirui Steve, Cargo Road. Unaingilia highway kama na wapi 490, kama unaishi Minnesota, that is Kirui. Unaingilia sema tu Cargo Road aircraft viewing area. Kwa ile nini FedEx ya ndege na matruck. Unaingia tu hapo hivyo. Ni free, hata sasa iko open. But giza ikiingia mnafukuzwa. Kama jana na polisi akamkufukuza watu. Mtu akata before giza ingie. I know. Mwanga very careful na airport. Nishafanya kazi ndani ya airport. Ufanya kazi ndani ya airport tunaambiwa don't take any pictures, naambiwa this plane is 400 million. No. So utaki umake any stupid incidents na equipment ya 400 million. They will sell you for life. No. So was there 2 weeks ago kufanya Kirui hapo hivyo kufanya video. We'll be back in 1 month. Naishi Seattle. Oh, nice. Kuja basi, niambie tu coordinate. Namba yangu ya simu iko YouTube. Maisha States, any video description section. Nitumie message kwanza. Kuna namba ya simu, ndio hii simu hapa, ndio hii simu hapa hii. Hii simu hii. Namba ni hii simu. Na ukinipigia nakupata tu. Namba ndio hii. WhatsApp, whatever, ni hiyo namba tu. Namba hii ni public number. Kuna private lakini kuna public. Sawa. Was there so kuja next time if when you hata mtu akuja Seattle, by the way. Sijui kama kuna aircraft viewing. Ta kwanza mfanya hivi. I'm looking for a reason to travel. Sawa. Because nawatoi, I can't really be gone for like a month. So if I can go for a weekend, niende plane spotting. Unajua wife ni track down na Apple, anajua mali niko. Akina niko kwa airport, hakuna shida huko. Na sijui I don't know why she's so insecure. Kama mimi mwoga, I'm not valuable to her, lakini she wants to know exactly where. No, hiyo irony. I don't care. Whatever, husband, whatever. Kina mali, where are you? What are you doing there? You've been there for 4 hours. What? No. So I'm not valuable in person, but I'm valuable when I'm gone.
Okay. I get it. No. So niambie Steve, kuja hapa hivi niambie. Pia mimi nakamsiaro by the way. Si ni flight tu mara moja. Niambie. So there was something you were to share kama wife hayuko. I forgot what it was, but it was very important. Kenandi, ende watch video ya mwisho YouTube. Ndio hiyo nimeshare nikidrive. Nilisolve hiyo already, nilifanya last week. Niko na share hiyo story, ndio ilikuwa hapa hivi. Leo nimewafukuza wote. Enda kwa YouTube. Enda the last video nikidrive imeandikwa introaje video. Moga nimesahau title kabisa. Enda watch the last video nimepost. Maybe it's the last. Yeah, the last video I think. Inaitwaje hiyo video inaitwa Don't Quit on Your Goals. Ndio hiyo. Don't Quit on Your Goals. The last video. Title inaitwaje Goals Over Circumstances. Masikia and watch the last video before you live. Utaiona. The last video kwa page. Niko ndani ya van kwa hapa hivyo utaiona. Before that ni ile ya Minneapolis kwa streets. Utaiona hiyo video yote. Nimeongea story yote huko. Unaona? So hiyo ndio video niko naongea story. Singeongea kama ako hapa. I thought men ndio huwa insecure. Lilibeth, unacheza wewe, na wewe waacha tu. Mufuatwa na kuwa track down na iWatch, itongaje? Ni iWatch ama Apple Watch. Apple Watch kwa simu ingine na simu ingine. Hata sisi the only simu alifuata naye ni hii. Hii ni simu ya Maisha States. Naona. Sijampatia nini password. Mufoto kila mahali. Unafikiri? Yaani kama niko na yeye siko valuable until niende mahali alafu nakuwa valuable all of a sudden. Unaona? So unafikiri cheza na wazungu wewe. Cheza na wewe hujaiona wewe cheza bana. Si anajua vet limit. Anajaniza mtu mwingine pia. Unaona? I'm that smooth. I'm just kidding, CG. But mwaga very, if I want to, I can make friends really fast. Even if niko shy. Nikibreak hivi conversation, naanzanga tu. So, anajuanga, naona. Niko very invaluable until I'm valuable. Niko funny hivyo, so, usishangae. Hii ni foto kila mahali. Kuna mademu wengi hapa hivi. Minnesota iko na population ya Minnesota ni karibu 80% watu weupe. Alafu my immigrants tunadividiwa Spanish, blacks tukawa minority kama tuseme 1 to 2% hivi Minnesota. So nikienda out kuna wazungu wengi than watu black. So kama wewe ni msem black na wewe ni Charlie na kuna madem jijazie tu. Naona Lilibeth jijazie tu. Naona hatari hapo pela jijazie. Ndio huyu nani asemati anatafuta bibi na hajapata bibi na labda ako chini ya kitanda anajificha. Naona. Toka nje bana, ikapi jina lake nani? Mike Mdosi asemati anatafuta wife. Bako hapa. First world problems. Wewe ni hot cake, hapa si vile mimi ni hot cake. Yaani vitu mudu hizo upatia watu attention kwa public. Jumusho hapo na camera. Yaani siogopangi by the way siku hizi, nikani nimezoea. Public event, I'm not scared. Private moga a little bit reserved. Lakini public event, who cares? Na kuna public event every weekend. Kama next week kuna hapa kwa local hapa hivi between 9 and 1 kuna non-profit inaongea juu ya Kenyan things that happen in Kenya. So man, ndaweza enda pia sijui kama ndaenda. Inafaa tuende kuna activity ya watu hii. Sijui ziko mbili, 2 activities the same day. But every weekend there's a public event. Watch local news, angalia public event, show up the first time. Piga picha, chukua video, ongea na watu. So what do? I'm a freelance photographer. Oh really? Yeah. Do you want the pictures? Yeah. Give me your email address. Connection. No. Maybe I'm comfortable making my money tracking. Niko very comfortable. Niko msewa corporate, niko na job already, by the way. Jumu meet wase wengi. Meet mse fulani akona Porsche, brand new Porsche, ni millionaire, multi-millionaire. Nikaongea na yeye, akanipatia namba yake ya simu. He was very impressed. I mean, sijui niko impressed na niko naongea tu. Maybe alikuwa impressed the way niko najua more about his car than he did. Na mimi sina hiyo gari. I'm just a broke. Na mimi ni mtu black. No, niko very confident. Kuna ile when you know something na uko comfortable, uongee, wanakuwa impressed. Kwa sababu wazungu ni ile unaanza conversation, then you can hold your conversation for 1 hour. They love that. Alafu unamwagia chumvi, unaambia, oh, you're the best. So how much do you buy this car for? It's $300,000. Ooh. So that's probably a fraction of how much money you make.
Something like that. Oh, I'm really impressed. I'm really impressed. That's really good. It's a nice car. Naongea namuuliza how many horse, hata ajui horsepower ni nini. So naweza kumwambia more about gari yake kuliko yeye. It's just a dummy who has a lot of money. Naona hivyo. Anakuwa impressed. Naweza piga picha na wewe. Sema hapo basi. Hivyo. Wanafurahi. Unaona? Who doesn't like, kama kuna mmoja kwa dealership aliambiaje, you look like a professional. Take good pictures of my baby. Gari yake ilikuwa custom Porsche ya red. Nilimpiga picha. Akanifuata everywhere. Ananiambia, come back again. Piga picha zingine. Make my car look good. Ni car show, ni public event. Aulipi kuingia, ni free. Show up. David bwana, show up. Ukisema kuna first world problems na kuna mademo kwa desperate hapa hivi. Unajua mara ngapi, maybe siwezi sema, naweza sema Juma kwa hapa hivi. Mara ngapi get mademo wanakamkubonga na mimi kwa hizi place public. Hata jana ili happen. Kila mato after mmetoka kuna demo moja alikam. Hajiseti hapo hivyo. So if that's your problem, jumujuanga mimi na watoi wanne, alafu niko married, alafu najua I'm trying to build my nini, yani nikienda kuenda kuwa na mpango ya kando, I have a lot to lose. So tuseme kweli, I have a lot to lose. Juna watoi wanne, aim yangu ni kuwa see through mpaka at least ule mdogo ako 2 year old afike at least university ama 16 sijui. No, I have a lot to lose. Nikienda mpango ya kando, I have a lot to lose. So I'd rather stick with my camera. Camera ikivunjika tutaba ingine tu, who cares? No, it's just stuff. DJI microphone, si DJI microphone hii, ile iko na mbili ile. Ndio DJI microphone. Ikivunjika what happens? Ndio hizi hapa hii microphone. Taba ingine tu. No, hizi ni material things. Awepeleki mahali. But watoi, hiyo ndio main responsibility. Lazima ujijue mwenyewe. I have a lot to lose. But munge nao. Najua na kwa track down everywhere. Hata mujiwanga yofa ta show up kumenda na gari tu vroom kama one day ali show up. No. So jua what your priorities are. Ukitaka kuoa utaoa tu 1 week. No, kuna demo nangojea kwanza saa hii. Hata ile video yangu ya mwisho YouTube utasikia nikisema hiyo story. Nikasema know your priorities. Kama mimi nilikuwa fanya kazi Walgreens, kulikuwa na manager mmoja aitwa Beth. Beth alikuwa all she wanted ni husband. Alikuwa 26 year old, ni introvert, she's looking for a husband. Na nilijua hivyo by the way. So what did I do with her? I never got so close to her. Kwa nini nilijua? Actually sikuwa najua in the beginning. My cousin alinichania akaniambia, Albert, huyo mzungu kuna yeye nani huyu? Aitwa Beth. Nani huyo? Ni manager wako Nimemwangalia nikamwangalia, huyo atafuta bwana. So kuwa careful. Ukislip kidogo hivyo wewe ni bwana yake. And how do they make that happen? Mtakuwa na mtoi na boom. Game over. Uangalie child support, uangalie tutuane tu. Alafu kama it happens. Wacha na hiyo story. Alafu sometimes vitu kama hizo zinaweza kuderail kwa goal yako. Sometimes when you're single, there's things you can do when you're single that you can't do when you're married. So kama kuna utakuwa pilot for example, utajiestablish kwanza ndio kuja kuoa. Ukisema utakuwa pilot na umeoa, hiyo priority ya kuoa itakatisia kuwa pilot. Kwa nini? Because you have to be home sometimes. Mwana mimi najua album mbona hujai come Kenya? Siwezi come Kenya. Niko na dosa, naweza book tiketi saa hii. Hata sitaangalia the cheapest flight to be honest. Because yani na value kuja Kenya, it's top of my list kuja Kenya. Nafungua tu, hata sienda kwa sijui ni cheap sites, nafungua tu Delta niangalie Delta to Amsterdam kesho, nilipe tu nimalize, na kesho ni pack bag ni come Kenya, ni book hoteli kwa ni book hoteli nizunguke 1 month na nirudi if I want to do that. But my kids have to go to school on Monday. Naona tuchukua watu mimi na wife, both of us drive truck, so kuna daycare madhe uchukua na wachako haya tunachukua, kuna arrangement fulani ile they are more essential than kuja Kenya for one month. Naona hivyo. So I can't do what I want to do because na raise watoi. That's why niko hapa for a long time. Juni bring watoi, nika bring maparo hapa. So niko na legit reasons ya kutokuja. There's things that I'm still responsible for. Siwezi abandon alafu ni walk away. That's true. Wauna mtoi, ingia shule 4 years. Unafoka California, uishi California, uishi na my roommate, vuruga kila kitu, by the time uko 25 usha settle down, ndio sasa useme okay, sawa acha nioe sasa. Jukiwa sasa kwa two straight line. Unaona? Hakuna ati sasa hiyo nitafute madem. Nimekuja States, au ma Chinese lazima unapata tu mmoja atakukorofisha, mmoja tu atakuderail, utakumbuka 25 years where you went wrong. Ile exit ya mwisho ile mchinese ule kona kama Kim Kardashian. Ulienda naye hivi
na mpaka leo 25 hujai recover. Unaona, mi nilijua nikiwa wife ni mgoso, she's 10 years younger. Nilijua I was looking for a family, I wanted to have kids. Nikasema from now nothing else, I know how to make money, sasa ni ku take care of my family. Na what do I do? Kile mu do ni truck driving, no big deal, ni license tu ya 1 month, lakini it takes care of my family needs. Alafu kwa nini? Because the money that I make on a monthly basis when I'm working, jusu fanya kazi 6 months, I mean 9 months hivi, tuko na 3 months off, when I'm working is more than I need. So ile, if I'm making more than I need within 9 months, I have enough to cover the months that I don't work. Mwone hivyo. Alafu at the same time ile excess kidogo hivi na invest over time. Unajua Kim Kardashian, utakasaje kujua Kim Kardashian bwana? Ameharibu wanaume wengi sana. I'm using the example ya vile ameharibu wanaume weusi. That's example. Nikihook up na Kim Kardashian leo, life yangu iko in ruin in 2 years. You know how that goes. Mko quality learning center. Uko hivyo. Learning ama, toa ilikuwa na spelling mistake. Wisdom, top notch. That's a video niko na make last time. Yani, unasema kuna vitu trivial, kuna vitu important. Kumbuka, if you want to start a family, everything expensive. Sikudanganyi, US, very expensive. Very expensive na watoi. Watu wengi wana caught up na mtoi, alafu life inakuwa hard, hata unele time ya upward mobility inakuwa interrupted. Kwa nini? Because when you should be going to school, you're busy chasing your kids na daycare. Naona sasa? Alafu ni single mom ama single dad. Mostly single mom. So utapata time ya kwenda shule saa ngapi na uko na bills na uko na job na uko na mtoi, ita slow down. Kwa madem, because I have daughters too, the best you can do ni ile olewa na mtu that actually wants you. Musamanga hivyo, musema mtoi wangu because I have daughters, akiolewa na mtu amtaki, namwambia tu move back home. Move back home. Naona, you're still my daughter. It doesn't matter how old you are. Rudi home. Rudi na mtoi. We'll figure it out. Naona, nitakuwa mzee but we'll figure it out. Kama saa kutaki, don't even waste your time. Kurudi hapa kwa hao. Naona, kaa na mimi tena. Na mtoi pia, na kuna grandkid. Full access. Unajua uko na grandparents kama Madhe yuko na my daughter whenever she can. My best mbaya. Naona, na my daughter. Akiona Madhe ndio ufuata Madhe kila mahali. So Madhe as a grandpa anasikia tu poa. Yani kama unajua grandmother yangu alidai 2 years ago grandmother. So Madhe vile my daughter alizaliwa, ile love ali lose kwa mother yake ameigain kwa granddaughter. Nimeguza mesa tena, ile mesa imeenda juu. So Madhe na my daughter my best, yani yeye mfuata kila mahali, anamfuata. So Madhe sema huyu anikumbusha mama yangu, unaona? Ni kama una relive your moment sasa. That's really good access to your grandkids. Na Madhe alikuwa Kenya tu the other day, 10 years ago. So kama sije come visit Kenya, na come ni Kenya by the way. Si Madhe na Mbuyo wako hapa. So the priorities. Mimi nilani even niko na dreams zangu when I was 19. It never happened until I was 27. Nikapata green card, come US. So from day one nilijua I'm kind of like 10 years late. I'm like 8 years late. I knew that. Yani sikuwa exactly where I wanted to be. Nikaset precedents. I'm going to do this. By 36, niko financially stable. 36. It'll take 5 years kuja States. Alafu from 36, I don't remember what it feels like being broke. No. Hata chapa ikiisha. Bado mwanga kuna investment flani I can go tap into, alafu nijisaidie. Siwezi kwama. No. Alafu kuna things I can do. Niko na track 2. Moja ni dump truck, ingine iko paid off. I can kuna options. Sijai kuwa broke tena. Naona hivyo. Juu ni set priorities. Kuna mademu wa supu. Wengi. Every demu waona. But I mean, think of it. Inakuwa kama eye candy. Ile ni unaitwaje? Una shop around kwa store, alafu unaona, that's a good. Hata kwa window shopping. Hakuna ja window shopping. Know what you want na stick to it. At the end of the day, hakunanga joy poa kama provide for your family. I mean, if that's what you want, that is. Kuna wasema I'll never marry, which is so unfortunate. No. Kwa nini usimarry? Kuwa na watoi basi at least. I don't know. I mean, kuwa na watoi. Kwa nini? Kwa sababu hii species yetu the species ya gods, sisi gods, watu weusi ni gods species, ina need kukuwa na continuum. So kama wewe ni mtu mweusi unataka kuwa na watoi, what are you doing? No. What doing? Mtu yangu sema what doing? You get 2 words. What doing? Daddy, what doing? Alafu na stamp chini. Hiyo saa amejam na mimi. Mimi nacheka tu, sema tu wewe hata ukijam mimi nafurahi bado. At least you can talk uniambie.
So hivyo. So yani jua tu this is what I want to do, alafu stick to it. Stick hapo. Usiswitch. Niko TikTok bado? Bado niko sasa. Usiswitch anything. Stick to it. Q&A, hebu tuone. Kuja nitakupea kitu ya MP. Kiti ya MP. Hapana, siwezi kuwa MP. Ndakuwa bribed, ndakuwa compromise. Naona. Tell me, what's your take on owning an LLC? What else do you want to own? Own an LLC. At a corporation if possible. Naona. LLC in your beginning. Very easy to Secretary of State, unafungua LLC, alafu unafungua bank account, alafu unatafuta funding, you think of a business, you start a business. Kama kunaishi hapa States. Ni very easy kama States. Yani, there's things that are available for you to exploit. Exploit them. Naona. Learn how to use credit. Mimi sitakuwa na do because nimekuwa na do. Actually, nilifungua LLC, but my first funding ilikuwa private loan. So I borrowed private money, private loan, to finance my business. Then what happened? My business paid the private loan. Then what happened to my business? So more than two fronts. Business yangu iko na very good credit, na my personal iko na very good credit. So it's like I have two human beings, I own both of them. Kwa sababu niko na own hapa mimi mwenyewe, niko na two forms of credit. Niko na business na personal. Both of them are strong. Kwa nini? I have to keep them strong ndio nipatie ile opportunity if something opens up in future and I need to borrow money. Kwa sababu kumbuka, what did I get my start from? Niliomba personal loan to build my business. Ilikuwa $10,000 by the way. About 16 years ago. No. So open an LLC. Moman Ghana, please do it. Usiogope kitu yote. Hata funguo iangalie hapo. My wife alifungua LLC, ikakaa dormant for 5 years. Nikamwambia, you're kidding me. You need to have that business working. So what I did ni ile, nilimpatia pesa $40,000, tukanunua truck na yeye, akaandika jina yake. So ever since 2023 kampuni yake ina make do pia. Kuna bank nini. Ni vile tu ajaelewa hii concept bado. Ajaelewa ati kuna vile when your business is making money unakuanga access na nini na more money, because hiyo ndio proof, hiyo ndio ile when they look at your business and you're paying your bills on time, you've been in business for over 5 years, inakuwa more legit. They'll give you $1 million. They want to give me $1 million, by the way, at 2 million. Nile sema aje, what am I going to do with it? Sijui, sababu ni deni, I have to start, neza chukua hiyo million sahi, if I don't invest it within a month or so, ile payment iko due, how am I going to pay it back? Sasa maje, because na hiyo access, I appreciate it. So I need some careful planning. Nikipata kitu hivi, nana nichukue pesa 1 million ni invest hapo hivyo. Mostly kwangu na wish ikuwe real estate. Ile iko na cash flow already. Ita make sense sana. So hiyo ndio I'm crossing my fingers ni come across something real estate ile iko na, it just needs funding. Ninunue boop. Alafu ninyamaze. Hamtaiji, hata sitawaambia. Hata bisha happen. Ija happen. I'm just kidding. Ni teaser. No. Ni my real ones. Hey, how long have you been in the US? Irene, 19 years. 19 years. After this year, 19 years. Umemute. Umemute. Wow, unajua Kim Kardashian. Wow, mko Quality Learning Center. Minneapolis. Mimi ni Minneapolis hapa. Siishi Minneapolis kabisa, by the way. Naishi, iko within the Minneapolis County, lakini naishi western suburbs. But more identify na Minneapolis. Mona. So I don't mind at all. This city has been good to me. Tell me what it takes to take to own an LLC. Unaifungua tu, you go to your, if you live in the States, any state, enda kwa Secretary of State. Kama hapa kwetu ni Minnesota Secretary of State. Alafu na register jina ya kampuni, unalipa sijui $55, very cheap. Alafu napoa ile barua wamesema unatumia email. Mimi nitumia email. You can print it out. Sawa, $55, you need LLC. Then once you establish company, the state knows that you have a business. According to the Secretary of State's office, you have a business. Sawa. Another AVGIC recognize another. By any chance, are you on aviation enthusiast? Naona ndege mbili mahali. Mimi niko nayo. I collect planes, by the way. I collect model planes too. Na Delta. Delta. I collect them, by the way. Mingi sana. Sijui niko na how many. Leo na feature tu ndege ndogo. Leo niko na nini? Niko na collection ya Airbus. Ni gani? American, in your military, American, United, Delta, JetBlue, Spirit, Allegiant, Southwest,
United, Sun Country, Delta, Southwest, Alaska. You mean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh my goodness, I have a problem. 16. Gemini. Aviation, geek. I make videos and I collect them too at the same time. Very expensive hobby, but that's what I have to do to have like a sanity. But your sanity. At my age, siwezi go drinking anymore. Before nilikuwa drinking, ngoma, niliachana hizo story by the way. Hizo nilikuwa when I was young. Sikizi msema, you have to, if you have bad habits, come on, you love drinking every weekend, lazima replace. Mimi enthusiast yangu ya kufanya vitu ni to erase my old habits. I have them by the way, old habits. So nikienda hard on videography, it erases my memory ile kitambo. So when I go hard, ni kama you have to replace. Learning it from somebody. I don't know who I learned it from. If you have a bad habit and you wanna, where's it quit smoking cold turkey, lazima replace smoking with something else that's more consistent but on a positive note. So that's it. So nikienda camera muenda hard. Kwa nini? Because that's how hard nilienda mambo nikikuwa. When I growing up, nilikuwa napenda this and this other series sema kuna anza. Mimi msaisili bana, msaisili. So picture mtu Isili 20 years ago. That's me. Isili number 9 Isili. Si ya sahi ya Garissa Lodge na nini na sijui Middle East in Nairobi. Isili ya 20 years ago. No. So picture Isili back then. So kuna vitu nilikuwa na habit fulani nimezi overcome because I go hard on things. Hard. Niko na DJ system hapa. A whole system ya DJ. Hii ni speaker by the way. Hii ni speaker. Amwezi yaona. Iko hapa. Then make video ya DJ soon. Niko na a whole DJ system. Muenda hard. Ile yani, so because I don't want to turn back. Unaona, hii kamera hii mnaangalia saa hii kamera. Hii kamera hii kamera sasa hii. Hii ni $6,000. Unaona. Na eliminate every option ya go back to my old habits. Sawa. Ulikuwa chuo gani? Riverbank Primary. Nisoma Riverbank Primary nilikuwa, alafu nikaenda boarding school for 2 years ama 1 year, nikarudi Milimani Primary. Nikamalizia premo hapa hivyo. So hardcore, unaona, muenda hardcore because of that. Kukilile habit yangu. You have to replace your bad habits with good habits. Kama sahi, most of my time, kama say you can be scrolling on TikTok every day. But if you're making videos on TikTok, you won't have time to scroll. Kwa nini? Utakuwa na watch video to get new ideas of how to make new videos. Naelewa? So instead of consuming, you're creating. So every time you create something, ina lose ile consume. Yani your consumption inakuwa low, alafu your creation inakuwa high. So musema, what activity is happening this weekend? Nothing. Okay. Look it up. Nenda kwa airport, nenda kuchukua pizza. What about my kids? Oh, daddy, I want to go here. I don't want to do that. Okay, whatever. So, okay, you guys do your thing. Ama ndachukua niwa drop mahali, ni kama niwachukua tena. No, not responsible. So, that's what it is. Headmaster, Amber, kitambo sana, Vish. Kitambo sana, ni kwa Riverbank kitambo sana. I'm late 40s right now. Late 40s year old. Kuna kazi mzuri sana Albo, or prophet of the people. You're inspiring. Chukua inspiration, alafu use to your advantage. Sema hivyo, kama ni inspiring. I would never know if I'm inspiring. Nini mtaniambia. But chukua your inspiration, make use of it. Itumie to your advantage. Naona. Ndio msema hivyo. I'd rather spread positivity than negativity. Sasa tuambia vile Ruto is doing a bad job. What I like about Kenya ni ile SGR ina mpaka Uganda. Do you know how big deal that is, by the way? Oh man, nilioneva nikafurahi by the way. Nothing about, I love it. Nikaona pia Museveni amekuwa mzeni aje. I love it, King Museveni. Love it. SGR from Mombasa to, man, you have no idea. Naona. Hii nilifurahi sana by the way. SGR. Wacha fike border. Boom. Uganda ni landlock. Rwanda ni landlock. Ethiopia pia ni landlock by the way. Kama mjaijua. Au pitia vitu zao sijui ni Djibouti. Uko na hiyo line hivi kwa sababu colonialism, they were building railways to extract from the inner countries, whatever. Ile Mombasa, Uganda Mombasa railway ilikuwa ku extract. SGR is to promote. You guys have no idea. 130 years to do that. So misijui,
So itakuwa venye Amtrak Connect, ndio hivyo sasa kabisa. Itakuwa unapanda train from Mombasa to Nairobi to, you have no idea. Big deal. SGR, big deal. America hiyo na railway, by the way, mlemjuangi hivyo. Railway ni vile tu railway hizi come kwa neighborhood. That's where tracking comes in. Tracking ndio kama final delivery. Railway ina bring vitu bulk, alafu that's why Chicago is a big city. Sababu Chicago ni kama railway za New York hizo mpaka Chicago, alafu zinaenda Kansas, alafu zinaenda California. So Chicago is a big railway city. East Coast, West Coast, Mid na Kansas pia ni big railway city. So railway ni important. SGR, double stack container. Wewe wacha uone. So the thing ile itafungua uchumi, because instead of watu ku on matruck, sasa wataku on real estate. Naona. Then US trains ni mzee kama za Kenya. Unacheza nini? Nianze train collection uambie. Hizo vitu ni sophisticated. Train ya US ni hybrid. Haitumiangi diesel kurani engine, ni electric. By the way. Ile engine mzima ile ni generator. Sijawahi makia video, repost video train. I should go back. Now that you mentioned it, the new video. No. Chuck Norris 2026. When you found Chuck Norris, IRS wanasemaje? It doesn't matter IRS. Okay, wacha niambie msema business, nimesahau, nimekuwa distracted. Unafungua hivi business, unakuwa Secretary of State, alafu unaambia state, hey, I'm running a business here. It's called Maisha States LLC. Hey, over here. So when you legit, state knows. Unalipa I don't know how much. It depends on your state. Hapa the last time you got $50. Sawa, $55. Kuna ni barua. So the state knows you're in business. Sawa, LLC. Wachana complication. You just want an LLC. Then, unaenda kwa IRS website. Unaambia IRS, hey, I have a business set up with my state. Unapewa EIN number. So now you have two forms of ID. Kuna ile business from the state na kuna IRS. Then you go to the bank. Unafungua business account. Business account, wanakuuliza, give us two forms of IDs. Unawapatia ile Secretary of State na EIN number. Unaambia qualified. Unafungua business account. Ukifungua business account, waambie, I want a business credit card. Watakupatia. Itakuwa na value mob in the beginning, but you still have the card. So now you've established wakuulize, who's the personal guarantor wa hii business? Useme ni wewe. If you want more money kwa access your funds kwa business, you have to use your personal credit. So advisable, before you do all that, or even after, it doesn't matter, make sure you have good personal credit. So mimi, when I started my business, niko na very good personal credit. Nika leverage that kuanza my business. Then, I had really bad credit because of my business. But because my business was struggling, once I figured it out, my business likama ikaninua. So I have very good credit again. So nilianza na good credit personal, ikafungua business ikanirudisha chini, ikadunda, pia ikadunda at the same time, but because it's a business, ikaniinua tena. Ona sasa. That's almost somebody very confidently. I don't know what kind of business you're doing. Mufanyanga tracking. It's not the best business to do, but hii yangu nilipanga poa sana. Yani kwa mtu hajasoma kama mimi, it's really good pay. Unaona? Kulipwa $1,000 a day? You tell me. Mi sijui. Mi niko very low life person. Kuna wasolipa more than that. But in $1,000 a day nikienda job. If I go to work, jioni na $1,000. So you tell me. No. Nilikuwa tunafanya kazi 365 days, nilikuwa na 300,000. But that's not true. Mui double up na track ya pili. But anyway, that's what it is. Unamake ile 300,000 in a year na track mbili. Una multiply because you don't work every day of the calendar day. So any business unaanza, that's what you establish a business. Alafu una build kama kuna two sources of, kuna business na kuna personal. So kuna two fronts za nini. Kama ni mwerevu, omba loan na personal, omba na business, put them together, fungua business ingine pia. But make sure your business ufungua ni profitable. Isikuwe ina kunyonya tena. Naona. Kama there's some business si advisable kwa nazo, but anyway, sitaki kusema anything about you. It's another story for another day. Kuna business tutaanguka in the first few days. So you don't want to do that. Chukua business iko guaranteed to succeed. Preferably real estate. If you can buy a building. No. Hata wacha shamba ni shamba tu. Who cares? America hata huwezi own shamba, by the way. Hapa si own, kama si hii hao ni, the house is mine, but I don't own the land. Land ni ya city bado. So I have to pay property tax. No. I don't own the land, I own the house. So because I'm a city, I can pull my house out and move counting, That's how the whole process is. I don't know who came up with that. That I learned, okay, long story. Anyway, but it is what it is. No. So, Titosh 254, hi man cave,
message you about promo. Please check. I've got great stuff for kids and adults. I'll check it out. Did you follow up? Kwa inbox or my phone number? I have a phone number, by the way. Phone number the first priority because it comes to me directly on my phone. Kama ni easy, zingine it takes me a while. Phone number, it's just a phone. It's really easy, accessible. If you text me on my phone number, ndaiona immediately, nda reply. But kama ni hizi ma social media, I have so many accounts. Before nizunguke zote nimalize. Niko na Facebook tatu, niko na Instagram tatu, nini ingine? YouTube, kinda tatu, but mu focus na moja. I have more, mu take time before nizunguke hiyo nini yote hivi. Anyway, message me on my phone if you can. I'll look it up. Or maybe you can reply. I don't remember though. So there was something you share. Oh, okay. Canandia, the last video kwa channel. Sorry. Ever worked out of Minnesota? How was the experience? The only thing really work out of Minnesota is when I was driving over the road. Ile naenda na kwa barabara for 1 month alafu narudi home for 4 days. That was back in 2008, 2009, 2010. But I've never worked out of Minnesota. Oh, maybe juzi pia just driving truck, basically. Driving truck. But I've never. Ndaziko huku mimi Minnesota. It's been good to me, by the way. This is one of the best, according to Mimi, the best state. According to everybody else, it could be one of. Mine is the best state kabisa. Ndege gani hiyo kwa meza? Hii ni Breeze. Breeze Airline, iko based out of Las Vegas. Ebu kama mnaweza iona, nifunge macho. Breeze. Ni Boeing nini? Hata nimesahau jina tena. Breeze Airline. Hata siwezi iona. Ya blue. Kuna Delta pia. But hii ni Boeing something. Boeing 220-300 Breeze. Alafu hii ni Embraer. Embraer ni kama Kenya Airways. Kenya Airways kuna Embraer. Ile ndogo ile Kenya Airways ndogo. Hii ni Delta Connect. Connect si kampuni ya Delta, ni contractor au fanya na Delta. But kuna kampuni ni kama United Express. So hii ni 320-300 model plane. Music collects pia. I don't have everything, but I'm learning. I'm collecting as I go. They're very expensive, so lazima nipatie, ni justify. No. Maybe one every month. So zinunua zile kubwa kubwa, they're too expensive. Hizi ni cheaper. Muzi by eBay saa zingine. Ukiangalia eBay, it's in good condition, unainunua. It's a little cheaper, ile used. So msana aliniuzia kwanza, ni msepia ni Avgeek. Anaishi hapa namjua. Hata anauza zingine tatu as we speak. I don't want to spend $700 right now. No. So music, I'll collect them over time until I have everything. And my library, kama ini Breeze, the company based out of Las Vegas. I'm collecting as I go. So, sijai toka Minnesota, always been in Minnesota. Niko na uwezo wa kufanya live videos. Mr. Cumbersome. Do it then. Just do it. Do it. Basemaje, $6,000 camera. I don't look at it as a $6,000 camera. Inakwagaje $6,000 ni, okay, this is niko na Sony FX2. How much is an FX2? Angalia tu kwa nini, how much does it cost? In America, angalia dollars, how much? FX2. Ni kama 3,000 plus tax, 3,500. Okay, lens ni kama 1,500 to 1,800 sahi juu ya tariffs. So combine 35 na 1,800 ni how much hiyo? Iko na microphone DJI. DJI ni microphone ya kama $300. Hii hapa hii. So ukiangalia tu hii yenyewe hii kamera yenyewe, setup tu kamera. Sijahesabu tripod. Ni vitu yenu una buy over time. You just buy them as you go. No. Ile tu as need be. Out I feel. Alafu sometimes I get paid gigs na lipwa. Every time I'm paid to do something, na invest for camera. I don't invest on my own ile personal gain. Mu invest for camera ingine. Because it make more sense hivyo. No. So 6,000 ndio hivyo. Altogether 6,000. Si camera yenyewe. 6,000 camera ni kama Sony A1, A9 Mark II. Ni $6,000 out front. I'm thinking of getting another camera, camcorder, ya plane spotting. Juu iko na ile zoom. No. That's what I do. Ni FX2, see FX30. I have an FX30 and getting an FX6. Yeah, that's good. FX6 ni mzuri sana, by the way. Hii ni professional grade. But FX2, the good thing ile, you can use these lenses. Kama hii ni 16mm. Really good lens for live stream. Iko na ile blurry background. Ile bokeh, ile watu penda ile. In an isolate background. So if you're in a funny place,
you want to cover your background. Mimi niko na wall too. I have a wall. I don't like the wall, by the way, but nimefukuzwa. I'm supposed to be over here, but ndariarrange place tena. Unaona? So that's what it is. So nunua tu camera afu uanze nayo. At least kuwa na camera na lens, then start doing it. Just start. You'll figure it out. Believe me. You guys are smart. Mi waka very slow kulearn vitu. Some of you guys 1 hour shall kila kitu. So, you know, Canon R6 Mark II. R6 Mark II is really good too. Nile too, if you're buying a camera system, if you're buying a Canon, make sure you have Canon lenses already. Sabu, once you invest na, mimi invest na Sony. Niko na kama lens ngapi za Sony? 15. Terrible. I hate even saying the number. Niko na 15 lenses za Sony. Ni how much zote? I don't even want to know. Hata sitaki kupiga hiyo hesabu inventory for insurance purposes. Why if you sema equipment yangu iko worth $40,000 but imenunua over time. Alafu most of it imekuwa paid off. Na actually ni kama ni 40,000 but imemeka kama 50,000 na hiyo equipment yote the last 5 years. So it's paid for itself plus profit. That's when nasema hivyo. Ikisema inventory, siwezi kuambia inventory, but ni ile if you invest in a camera, make sure you can afford the lenses. Uzuri ya Sony, because ikona ile E-mount is so universal kwa Sony, you can always get lenses. Canon R6 Mark II is really good. I love it, but I have to buy Canon lenses. Ni kama starting all over again. So that's what we avoid. I love Canon, lakini siwezi afford lenses. There are lenses that I want already. Itabidi niuze my whole Sony system. Once you invest na Sony, stick to it. It makes sense. Mona. So Samaji, are you selling other cameras? Not really. I'll give away a camera. If you've got 10K subscribers kwa YouTube. So if you've got 10K kwa YouTube, but if you've got 10K kwa YouTube, takuwa na raffle, alafu nda give out kama milestone ya 10 gifts. Tuanza the highest kwa camera, alafu tenda all the way mpaka 10. Alafu taka vote hapa, people will vote for everybody. Alafu itakuwa tu random na you guys will participate. Anybody who's watching kwa subscriber. Ula kwa interested, by the way. Si kila mtu najua. Kuna watu subscribe alafu wanapotea for good. I used to be a Canon guy, then the video killed me and I had to get Sony. Good thing we have adapters. I don't even use adapters. Mutumia too straight up E-mount. Actually, goal yangu ni ile ku upgrade everything to G Master lenses. Sababu nimegundua when you're using a Sony and Sony, uko na more features. That's what it is. So that's camera talk. Tunaluzwa said your camera talk. You need to on the side here. Another video for another day. Kindly share socials za yule tracker ulipiga video na yeye. He hauls petroleum products. Maxwell. Anaitwa Vixi. Vixi ako TikTok. He doesn't make videos. Nimemwambia. Mpaka tumeenda na yeye. Hata hiyo nilimforce by the way. Mwambia video. Naambia Victor, please. What you're doing is so valuable, especially from Kenya. You need to make videos. Ndaanza next week. Nimenunua GoPro. Vixi something. And then Victor was it. Make video. Next week. So so what I need to do, nimtafute, track down so we can make another video. Have you shared your number on your social media pages on YouTube? My number is available on YouTube. Any video on YouTube, any of my long, boring videos, description section. I just make videos based on, most of my video ni based on comment section in YouTube. I'm a TikTok. So because about myself, I've already told you about myself. The things that I'm willing to share. No. About myself. Nimeshare. Nilikuja hapa 19 years ago. I have 4 kids. I'm married. I have a baby mama with everything about me. So if you wanna hate me, pick on one of the things you want to hate about me. Alafu niambie. At least nisha go through you already so I can share it. No. If you hate my plane collection thing, niambie, that's waste of money. I don't even know. I don't want to talk about prices. Kwangu it's worth it. No. Kila mtu ana vitu zake. I met small jana meet jana, akona gari moja itwangaje za gari sawa tena. Dodge ile Challenger ama Charger ya white. Oh my goodness. Tulikuwa mabest instantly. Nilimwambia niliona hiyo gari yako sikijua kama ni yako. Hiyo ina ma auto show. So ndamit kwa auto show next week. No. Alafu because now he knows me, he's going to get really cool pictures
ya gari yake, unaona, cool pictures ya gari yake, ndashare kwa Maisha states YouTube nini Facebook gari yake, alafu ndamtumia kwanza pia yeye. I mean gari yake ni poa, it's man, wacha tu. So if you get ni hivyo, una connect na wase, unaona. Is someone behind your camera? Hakuna mtu. What, somebody? Hii ni speaker. No, ni speaker. Is someone behind your camera or camera tracking? It's tracking me. Iko na nini? Sonys are really good at that, by the way. Sony, really good. Hii ni ile mpya. Sakambia ni FX2, inanifuata tu everywhere where I go. Sony is really good. Inaangalia macho yangu. When I move, it moves with me. No. That's what you're seeing, by the way. So there's nobody behind my camera. It's just a new Sony. That's only upgraded camera, by the way. Hii nilinunua mwenyewe. Nili upgrade because of the new feature. Inakufuata kwa frame. It follows you around, kind of. You've noticed that as kadajua. Anyway, kindly share social media. Unani Victor, sijui kama kuna YouTube channel. Ndamtafuta to make video, ndamforce. Because what he's doing is so valuable to Kenyans. Sababu na believe kuna Wakenya wengi. The way we are raised, Wakenya wengi, nasema tu my own assumption. I could be 300% wrong. Tuko na ile dependency. Like we're waiting for somebody else to show us the way. Sawa. Which I get it. Maybe ni something to do with the remnants of colonialism. Sawa. Lakini nimegundua kitu moja, one of the strongest indicator ya Wakenya ni hivi. That's why mwaka so motivated. Ni ile, when you see your brother doing something and he's making it, chances are you'll do it too. I guarantee. Kwa nini? Because you see your reflection in them. Kama nisha kuinspire udo video, Vini ni moja, Vini fanya video. Vini, if you see me doing it, alafu it looks easy, even if it's hard, ile tu site ya kuona ile, you'll do it too. That's good. Kwa nini? Because tuna uplift the new generation. Yani, we are fading away zile colonialism practices. Sababu kuna mtu ulizaliwa within colonial, you don't even understand that this thing happened to you. Unafikiri ni by default. Kumbe tu it's something you are not aware of it. No. So when you see somebody do something, utakuwa encourage kuifanya. That's what I mean. Any video you make, however boring, jumu naongea nasema tu, I'm not doing it to entertain you. Daka uone, this is what I do. Niki drive Audi, I'm inside my Audi. Kuna visual, kuna sound. Niki drive Ford van yangu, which is my favorite van, I'm driving the van. Unasikia kelele yote, kukukuku. Niki drive truck, unasikia truck. Ndio hii, ndani ya truck, umekaa na mimi hapo. Window ikifog, ina fog. Video na post kesho, ina fog. You can see me do it. It makes it easier for you to do it too. Unaelewa? That's what I'm saying. If listen a crowd, by the way, I'm not even chasing subscriber count or anything. That's what I'll give away one of my many cameras that I have. Nikifika 10K. Kwa nini? Ni milestone. Ni milestone kwangu. Lazima hizi ma 10. Niko na 100, nikaenda 1,000, next ni 10. Alafu next ni 100,000. It gets bigger. So when you see somebody do something, unakuwa encouraged to do it. Don't be self-conscious that, video zangu ni boring. Mimi, I don't care. I don't kipata 10 views. Bora one person kwa inspired. That's all I need. Maybe vile vitu musema, kuna waseo wana kama zina encourage because ni real life. But I'm not chasing the views, by the way. Ni ile tu one person akiona hiyo video, imbadilishe mind, akuwe on track. Ajue, it's possible. That's it. Kuna wase niambia, ena Middle East. Okay, ena Middle East. Sasa hiyo unakaribia kuja States. Kama sasa matoa kwa States, akona ni watch kama ako Kenya. Sasa hiyo yuko hapa. Has nothing to do with me, by the way. You think mimi nileta Mato hapa? Hapana. Mato alijileta mwenyewe. Whatever he did. So, you two, one person, believe me, one person is big deal. Kama una making YouTube videos and you have 10 views, alafu mtu mmoja take action kwa hiyo 10 views, that's bigger than you think. Sababu hiyo mtu mmoja can bring 1 million people behind yeye. Naona. Mimi nisemanga hivyo, unaweza chukua msana na watch channel saa hii, yuko mahali sijui mahali back country, mahali sijui wapi yuko, hata sijui wapi ni back country, Ethiopia, border ya Somalia or whatever, awatch video ku encourage, anasema huyu msee namchukia kama ananichukia. Anatumia sijui ni Rode microphone ya $700, anatumia DJI ya $300, hii ni $1,000 peke yake hapa hivi. Hii nimekaa naye miaka mingi. Hii ni ya DJ, hii ni baya kitambo. Hii stand ni 15 year old, by the way. Hii unaona hapa hivi. Azizekangi, by the way. Useme, I hate this guy's guts. Atumia microphone camera za $1,000 kwa screen. Alafu camera ni ya $6,000. So everything hapa ni $10,000. Alafu useme namchukia. Sijai meet. Okay, that's bad energy.
badilisha hiyo energy mbaya, usemeaje ni positively. Usemeaje one day najifilm na FX6 ni $6,000, ujaweka lens bado, utatumia 20,000 kufilm podcast yako, alafu uanze hivyo. That one person, huyo mmoja tu sijui kwa boda wapi, atakam akuja fanya hizi vitu 5 years from now, because of yeye alifanya, ata influence watu 50, au watu 50 wata influence watu wengine 100. Ni kama ripple effect, naona itakuwa hivyo. I don't do it for the views, because I watch videos zangu mpaka hata ulale saa zingine, lakini the point ni ile, kuna zile ma nuances. Naona ukidrive gari, this is how you set up a camera. Mbona mtu tumia kamera 3? Mbona ni buy kamera 3? By the way, before I used to get my cash back, mtu tumia credit card na nunua kamera. Mununua kamera zangu practically free, by the way. Basically, that's what's nanga uchungi ya kubuy kamera hata kama ni 6,000. It's not actually 6,000 kwangu, ni free. Naona I'm paid kununua kamera for free. Sasa zingine, if you don't get it, ni hivyo sasa. Ni siku hizi niko na different mindset. When I get free money, nanunua kamera, half of it na invest kwa shares. Naona because nilani mambo ya shares baadaye. That's what I'm saying. Kama ni views sawa pia, you do your view, you're good at it, unajua kuchukua attention. Mimi sijui kuchukua attention ya wase. This is the best I can do. Naona ni show up na my ugly face, niongee. I can use my mouth kushare my experiences. Ina changing a whole generation, because of mimi nilikuwa 19. Kusema kweli kabisa, hii ni very personal. My dad alini write off. Alisema, Albert, gone case. Were you out of the picture? At least what I understand. Alini write off, by the way. But my dad alini write off. I was too bad for him. Sikuwa na toe the line. No. Mimi nilikuwa the odd one out. The same guy alidoubt that him bring states na green card. Say my dad ni American citizen. Akona passport ya US. No. Ule mtu ali write off akuwa 19, that him bring states. No. Anaishi hapa tu kama tuseme 5 minutes away from me. My dad. Now, by the way, he was right. Let me be honest. See, tudanganyani hapa. He was 100% right. Aliambia nifanye degree, nikakataa. Nikamwambia mimi naenda stories zingine. I was sick of being away from home. Maybe ilikuwa tu my own trauma, sijui. Just kwa our parents, we never used to express ourselves. Naona. Kama kwenda boarding school, that was a terrible idea for me. I hated it. But sikuwa na choice. I did it anyway. Iliniharibu sana. So kuja Milimani Primary, nilikuwa too liberal. Nikasahau kukuwa na education kama priority. Naona sasa, my dad was right. 100%, 110%. But the personally write off, akuwa 19, bring states. Imagine hiyo sasa. So hiyo samanga nini siku hizi? So it doesn't really matter. Naona. It's not how you start, it's how you finish. Kama ni anything here, by the way. My whole family, hata si even kama ili attract, by the way, because nili bring bro hapa hivi, bro yuko hapa, nika bring mother, nika bring my dad, 3 people in my family, tuko 5 kids plus parents, 7 sisi wote. Out of 7 nili bring watu 3, so half the people nili bring hapa. My sister was already here. My other sister alikam na green card kivyake. Ile tu positivity ina attract positivity. So my entire family except one wako hapa. Hata huyo mmoja yeye ndiye amekataa kukuja. Ama ana hiyo bidii ya kukuja. I would say so. Ana hiyo bidii ya kukuja. Hiyo fikiri ni joke, by the way. Ajui mimi I'm more determined kuje than he's determined to come here. Hiyo ndio difference. Anataka tu mtu aende amchukue kama crane, amuinue, amlete hapa hivi, amweke chini. Naona? That's what he wants. So sijui, I don't know how to nimwambiaje hivyo. Hiyo ndio iko hivyo sasa. I don't even know what to say exactly. Napigiwa simu, napigiwa msisi baadaye. So hiyo inspiration mtu mmoja hiyo, ukitake tu action hivi, utashangaa sana. Ita unfold. Mimi niliishi bila kuwa na maparo for 7 years. When they came, my mama alinipatia hard time. I didn't even care. Sema afadhali nimekuwa experience moja funny sana. Ile sometimes you're so lonely, you want to talk to somebody that you can trust, kama your mom or your dad. I don't think parents are gonna any ill motives in most chances to their kids. I don't think so. I think the people who actually care much about you than anybody else in the world, I believe so, could be wrong, ni your parents. Sabu, they're not looking into using you or playing you. They might do that, but with good intentions as their kid, kuna ile mutual respect. You can trust your parents. You can ask your parents for advice. Me, madhe can give a hard time, nikasema tu, at least yuko hapa anipatia hard time. Sababu kuna watu najua hata hawana madhao na budao. Unaona kitu hiyo? So unaangalia out of the negativity, wasemaje, wacha niangalie positively. That's what changes your life.
alafu uta-influence wasee positively. Everybody ata switch acha nifuate msee hivi. Kwa nini? Because kuna benefit ya kudu hivyo kwa positive. Q&A, tuendelee. Nimeenda deep kidogo na story yangu ya life. But yakwanga hivyo sasa, that's what mufanya vitu yani mu gonna go hard. Nikiingia hii plane nini ndaingia hard. Nikienda ndaingia ni kama yani addiction. Nikienda makamera ni hard. Nikikuwa parent ni hard. Kwa nini? Because I know the alternative. Ni nini? Itanipeleka chini. So when you buy stocks, you just make a payment once and let them grow themselves, or you need to make payments every month. As you wish, you can make payments once a day, once every month. We'll make every month. Ile paycheck. You can imagine out of my paycheck, 50% ni expenses, alafu maybe 20% ni maybe emergency fund, alafu 10% is for your own use. Usijisahau by the way, wewe mwenyewe. You preferably chukua cash. For example, you make $10,000, 5,000 ni expenses, 2,000 ni for emergency fund. Hiyo ni kama high yield savings account ama money market. Money you can access, 20%. Alafu 10% ni yako wewe. You withdraw cash kwa mfuko hapa hivi. Endo jinunulie vitu. You'll get sick of it. But chukua anyway. Make sure you're taking care of yourself too. Ndio usikuwe na bad habits. You have to take care of yourself. Alafu 10% useme maybe ni kununua stocks. Ama tuseme 20% ni stocks na shares. Alafu 10% ni wewe. Alafu 20% ni emergency fund. Alafu 50% ni everything else. Kulipa maji, stima, gari, whatever. No. You 10% wewe. That's what I was doing. That's how I bought myself this camera. Even by the way. Even though I'm trying to build the business to the next level, so I don't do that anymore. More focus on investment more than expenses. Kwa nini? Ndakuona return into this. So Hassan, you can uzuria nini stocks ni ile uza buy once a month. Next month hauna do skip. The following month uende double. Alafu you just keep going, ni consistency. Utaiangalia hivi kama mimi muone imegrow 400% from the time utasema wacha tu. Na mi sijabahatika, but ita come to one of these days. Sasa ita come to. So can I open an LLC be in US from Kenya? I don't think so. Kuna ile you need an address. Sababu nimesemaje? Secretary of State. Kila state. Minnesota Secretary of State LLC. So labda ufungue Kenya alafu ufungue, I don't know how that's going to work, but ni ile unaanza kwa state level. Unless ni corporation uzafungua Kenya. But LLC ni state within the state. The simplest, by the way, the simplest. Uzafungua corporation iko international, but that's something else. Mona. Can you open LLC in the US from Kenya? The same thing. I don't think you can. I don't know. I don't even know, by the way. Wache kwa homework, but I don't think iko based on the state you live in. Kama uishi kwa state, kuna, like I understand now, I was very ignorant before, kuna some things that happen in America ziko preview to America, privilege in America. No. If you fail CDL driving test, you have to pay another fee when you want to repeat the test. If yes, could it be the same amount as for the first time? If you fail, you just pay the same amount of fee. Itakuwa actually less because unajua CDL yoga kama iko na so many, ni kama kuna 5 stages. Kuna hii na hii na hii na hii na hii. So when you fail CDL test, say you may fail everything, ulipass 1 2 3 4 ukafail moja. So the only thing una retest ni ile moja umefail. Si hizi tatu hizi ziko locked in place. Suppose kuna sijui ni ile general skills, kuna sijui backing up, kuna sections. So when you fail, una fail moja out of nini. Ni vile ile kupass lazima kuwe na over 80%. So you have to pass 4 out of 5 ndio pass. So ukifail mbili una fail 79. Sasa umefail sana, ni ile tu you come and retake it again. Ulisahau kitu. Unaona? But in small fee, ile tu service fee. Kindly do another live na video na Mr. Okaka. The live last year was 100%. Mr. Okaka Mato sijui nampata wapi. Pia making a video. Maze sijui nifundisha yase aje. Mato you fanya tracking ni flatbed heavy equipment, kitu kaa hiyo. Unaona? Flatbed. Namtafuta, namwambia. Mimi na yeye peke yake. Namwambia, namtafuta. Albo vipi? Kiki, poa sana. Jambo. No. Our education system did not encourage independence and belief in ourselves. Imposter syndrome. That's true. Mimi hiyo yako ya kuwa track business owner
ni in US, lazima in my dream. That's good, by the way. Hata mimi, by the way, tracking naifanya tu to provide for my family. Grow up, the extra money that I'll have, the downsize lifestyle, I don't know if it's real. So I know how much money I waste every month for my lifestyle. If you reduce to 1,000, I'll be saving more. In 1 year, and I recover. Sometimes I can lose everything, ni reduce lifestyle, alafu na recover. So my cheat code ni hivi, musema hivi, I'm trying to have a constant business moja that pays my bills. So the money that I make, niende full throb investment. Alafu maybe 3-4 years, ni move to real estate. Ile kuna cash flow. So kuna cash flow, now I can maintain my lifestyle, I change, while I'm still making even extra more money. Hiyo ndio idea. Alafu at some point, nikishakuwa nimechoka kabisa, nime-establish enough, then I can retire at any age I want. No. That's the whole idea, by the way. But nile is not about the destination. The journey is what matters. No. So ile tu, the fact that unakonka vitu ndogo kama hivyo. Kama sasa hivi I believe nimekuwa a little bit better in front of a camera. Kuliko 2023, I was too scared. Nisema tu, I have to do it. Sababu nitafuta mtu kunifanyia nikakosa. Most of my success, you come kwa failure, by the way. I usually fail first, then najiamsha, I get up, and then I try again. Alafu na succeed. So ukifail, usikufe moyo, by the way. Ndio mimi sasa. Kama if just in case you're doubting yourself. Ukifail, that's how you succeed. Sababu unajua nini? Ukifail, alafu acknowledge failure, now you understand, what do I need to change to succeed? Unaona? Inakuwa ni kama more motivation. Na record sound. When you're failing, imaanisha it's over. Failure ndio kusucceed. Kwa sababu ukiacknowledge umefail, ile enthusiasm, ile negativity, unaiflip around. So the 70% una wallow in self-pity, unaiflip hivi na kuwa 70% plus 30% unakuwa 100. Unaona? That's what it is, by the way. So don't be afraid to fail. We'll fail a couple of times, but always get up. No. Usilale chini useme, I'm defeated. It's over. No. After wife nimekosa, I give up. Don't give up on yourself. I mean, if you actually give up on yourself, you think about your statement. I'm giving up on myself. Seriously. No. Busamanga, you're a God. You're a God. God is giving up on himself? Are you kidding me? What about your neighbors, your friends, people who depend on you? Sababu kumbuka, as you live, whether you know it or you don't, there's somebody who's inspired by you. Nimeletea ujui ni nani? No. So what happens when you fail on yourself? I don't believe in myself anymore. Nimetry kwenda sijui embassy, nimenyimwa visa sijui 10 times. Who cares? Get up, enda Australia. No. Maybe if I kwenda west, nafa kwenda south. Ama nafa kwenda east. Who cares? Alafu kienda huko hivyo kama mimi, my dad nikataka kwenda shule degree, aliniambia wewe ni failure. Kwanza alisemaje, mimi nitakuwa dereva wa matatu namba 9 Isili. Alisema hivyo, wewe utakuwa dereva wa matatu ama makanga. No. Akasema sawa. He was right, prophecy. Mu drive truck, by the way, for $1,000 a day. Mfanya ma3 lakini different kind of ma3. Nabebanga mchanga. No. Sijaendesha basi mpaka leo. Sijaendesha ma3 mpaka leo. Nikuendesha ma3 mtaani, by the way. Kidogo for a few, niko na BCE, niko na class B license, ile niko na nesha ma3, by the way, mtaani kidogo squad tu, unaona. But ni ile, I'm a driver. My dad was right. Is it bad? Yeah, it's better than education, lakini kuja states na education, you have to be really smart to compete na Wangoso, unaona. So you have to know your place, alafu una thrive in your own place. Mimi najua tracking au tuchukia bado, but it's my track. What are you going to do? Take it away from me? Who cares? No. Ukiniona unajua, so that's, Al, okay, that's his track, yeah, okay. Tumfanyie madharau. Hey Al, I want you, okay. Thank you, sir. Ala, namchokoza na naita saa. Okay. Man, this guy, waste of my time. Namchukia nini sasa? Ana ubaya na mimi, unamchange akili. Kuna wengine utawahi change. That's okay still. No. Una fail, unaamka. That's how you succeed. Sababu ile kama ushaijua ile uchungu ya kufail ile, uta appreciate success. No. Kama hujai fail, utaijua. Itakuwa tu ni mediocre. No.
somebody pays your bills, ujai fail. Ukifail ile proper, ile uko broke, hauna do, naona hivi, unakula leftover pizza. That's what happened to me one time, niko over the road. Utajua uchungu ya kusucceed, naona. So Mato, I've been looking for your contact on Tube. Sipati, I'm in Colorado Springs with the army, planning to exit. Mato maze, please exit. With all the limbs. No. Come for the expression. Make sure all the fingers, 10 fingers, 10 toes, everything. No. It's just, actually, ukishatoka military, enda Kenya enda cleansing for 4 months in Kenya. Ukai tu, alafu rudi. Cleanse kabisa. Hope uko Air Force, uko Army. No. Nini yangu iko hivi, ukiangalia kwa video yote ya YouTube, alafu angalia description section hapa, ile ina describe video hapa chini hapa. Ukiangalia ukiscroll through utaona, I wish I could show you. Utaona hapo ni vile tu siku hizi ukishow vitu kama hizo, TikTok ina consider kama you're advertising, ina shut down video. Ndio nimepost TikTok mpaka sasa hizi hajakuwa released. Ziko TikTok jail. Unaona? So I don't know what to do. Iko hapo chini ya description. Lazima niiseme tu, unaona? So basically ndio hivyo. If you're not failing, you're not doing something. That's true. You have to fail. See, guaranteed failure. Sometimes you'll never fail. But kama wewe una fail saa zingine, which means you're trying things that are, you're punching above your weight, alafu una fail. Ukifail, ile intensity, alafu ugeuze hiyo failure to positivity. That's how you succeed. Uta appreciate your failure. No. But if you've never failed, sometimes you never know. But some people never fail anyway. No. Kama wife ajai kuwa denied credit, ajai kabisa mpaka leo. It's never happened. Once too, I think once alipoa kidogo, but ajai kuwa. Mimi nisharibu credit yangu because of my business. So na understand ile ku value. No. That's almost amangaje. I value my credit score. Ni over 800. I keep it that way. Kwa nini? Something will open up, I'll need it. Ni discipline. Mwona sasa. So tamaza life sasa. Anything else? Tumaliza. Imeenda 3 hours. That's kuna plan hivyo. Nilianza late kidogo. Walinichelewesha, walikuwa hapa wote hapa hivi. Nimefunga mlango wasikuje downstairs. Wameboeka deadly. Ni kama wame take over hii room. Wame take over. I'll fix this by next week. Ndaka ile kitu yangu ya black tena. They try to fix. So tumalize live. Any question, anything nimemiss? Hata ni scroll through na kama kuna anything nimemiss. Jambo, independence, believe in yourself, imposter syndrome, hii nishamaliza. Ndivyo bana. So we'll see you next time. Ukiniona huko nje, kama unaishi Minnesota, get in touch to meet. Una zile vitu mfanyanga. Weather imeanza kuwa poa sasa, isonda kuwa more outdoor. Sometimes mwenda outdoor na si film anything, na enjoy tu, unaona. Kama kuna nini, kuna kamzee vipi? Kuna event moja na kuna show moja sijui ya Chinese something iko kwa sijui ni Opium Theater, nataka kuenda but ndakwenda peke yangu, sitaki kuenda na watu wengi. So tutaona tu. Naona. Sema you called, I need a consultancy. Ombogo Cyrus. I'm not a consultant, by the way. Mi naongea nawe as a friend. So if you call me, tuongea as a friend. Ndakwambia tu what I know. Mali niko limited, my information, at least you'll get my point, alafu utaendelea. Mi si consultant, by the way. Nilikutumia picha ya track model ndogo, niliona kamze, niliona hiyo kabisa. Sijaona any collection ya dump track kama hii yetu. Hakuna quint axle, kuna quad, ndainunua pia. I don't want to spend any money sasa, kwa hibernation. Job iko consistent, bado tuko ile off season. Season inaanza officially next month, I think, officially. New 2026. So, nikianza kumake dough, somewhat na no more planes, somewhat, sijui, naona. What I spend ile the money I reserve for my own things, the most spend. So if I'm not making the money, I'm not buying the stuff. Not even. Discipline to discipline. Sababu, it's very easy kukua not to be disciplined. Ni kama 100%. Mona. So letter address, nitakutumia gift. Tuma to gift. Tuma to gift. Kuja kwa niko private. Siwezi yaka hapa hivi address. Address yangu kwanza ni kina watoi na watanimaliza, kina madhea, watanimaliza hawa, kina wife. Watanimaliza. Nitakuona kando. Sasa, tutaongea kando basi. Sasa, nimaliza live basi. Nimeenda almost 3 hours. Au sijui ni 3 hours. Imekaa longer. Yoga hivyo. Au ni distract hawa wasi. Nifa kwanza, nilikuwa nishamaliza by now. Imekuwa longer. Mufil, lazima ni compensate. So tutaanza na TikTok, ndio nisumbua, itakangi ni end. Niambia, oh, why are you leaving? Yesema hivi, end streaming, end live.
your 40 viewers are still marveling at your energy, creating unforgettable. Please stay live. Inakatanga TikTok is don't go, oh please. Wasi lazima niende. I have to. I mean, my kids are going to school tomorrow. So next time. Musema try kukuwa na midweek, lakini midweek ni hard. I'm always watching my kid. Sasa, baadaye. YouTube, no. Bread and butter. YouTube. So consultancy, missy consultant, by the way. Because I'm a consultant, then it means I have to charge you. I don't want to charge you. My information is free. Nile tu, you do whatever you have to do with it kusaidia. Sasa, ndio bana. So pia hapa baadaye bana. No. See you in the next one. Peace. I'm out. And live sasa. So you can't miss anything else.